श्री गुरुभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विमलपटी कमलकुटी पुस्तकरुद्राक्षशस्तहस्तपुटी कामाक्षि पक्ष्मलाक्षी कलितविपञ्ची विभासि वैरिञ्ची। ऐभो मान्याः चतुर्मुखभामिनी समुपासना समुपलब्ध सर्वतोमुखविद्या निरवद्याः प्राज्ञाः राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन अनेन पर्यायेण प्रचाल्यमानस्य उत्कर्ष महोत्सवस्य समापन समारोहे समवेतुं समुपागतानां सर्वेषां वः स्वागतम्। अचिरादयं कार्यक्रमः प्रारम्भणीयः अस्ति। तदर्थम् अहं मान्यान् मञ्चालङ्कर्तॄन् सर्वानपि वेदिकाम् अलङ्कर्तुं सम्प्रार्थये। तदादौ अस्माकं कुलपतिवर्यान् आचार्यान् गोळ्ळपल्ली श्रीरामकृष्णमूर्ति महोदयान् एवं आचार्यान् महामहोपाध्यायान् श्री 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 साधु भद्रेशदास स्वामी महोदयान् एवं आचार्यान् ई सुरेशकुमार महोदयान् आचार्यान् दिनेश कामत महोदयान् श्रीमतः MVS स्वामी महोदयान् एवं राष्ट्रीय केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् श्रीमतः आचार्यान् श्रीनिवास वरखेडि महोदयान् एवं अस्याः सभायाः अध्यक्षान् श्रीमतः आचार्यान् VR पञ्चमुखी महोदयांश्च वेदिकाम् अलङ्कर्तुं सम्प्रार्थये। एवं अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवान् श्रीमतः चल्ला वेङ्कटेश्वर महोदयान् अपि वेदिकाम् अलङ्कर्तुं सम्प्रार्थये। कार्यक्रमस्य आरम्भः वैदिकेन मङ्गलाचरणेन भविष्यति। वैदिकं मङ्गलाचरणं कर्तुम् अहं वैदिकान् विदुषः समाह्वयामि। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ब्रह्म
ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामास्मिन् राष्ट्रे राजन्यैषव्यश्चोरो महारथो जायतान्दोग्ध्रे धेनुर्वोढा नट्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषाधिष्ठो रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतान् निकामे निकामेनः पर्जन्यो वर्षतु फलिन्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् हरिः ओम्। सम्प्रति त्रयाणामपि विश्वविद्यालयानां कुलगीतानि भविष्यन्ति। ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः तमसो मा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः तेजस्विनावधीतमस्तु संवो मनांसि जानताम् तमसो मा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः। श्रीपतिगिरिपदसन्निधापितं तिरुपति संस्कृतविद्यापीठं श्रीपतिगिरिपदसन्निधापितं तिरुपति संस्कृतविद्यापीठं परिणतवैश्विकविद्यालयः पूर्वैर्ज्ञानोदययुता तमसो मा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः। ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः।
शिक्षाशास्त्रविशारदाः हितो निःश्रिताः कुलपतिपथगाः शिक्षाशास्त्रविशारदाः अमरभारतीयमहति भाषा संवेक्षणनी विराजते तव सोमा ज्योतिर्गमया जाग्रयाम पुरोहिताः
ज्ञानप्रभां विकिरणसधा भुविराजते नवभास्करः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः विश्वाद्य संस्कृति सेवको निज राष्ट्र गौरवभासकः साव्याविवन्दित सत्यवेद्य सत्कला समुपासकः वेदांग वेद पुराण दर्शन काव्य शास्त्र सुधार्थः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः प्राचीन बोध परंपरा संवाहको बुद्धमण्डितो नवबोध शोध परंपरा परिपालनेऽपि च पण्डितः विविधाधुनिक संसाधने साचा सुरम्य कलेवरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः आज्ञानिगाढतमोहर समदुर्गुणादिनिरोधकः प्राचीन नव्य विचार संगम मानवत्व विबोधकः यो नुचानः सनुमानिति घोष पोषण तत्परः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः कार्याक्रमे विविधे सदा निज संस्कृताय समर्पितः कुप्पारपागहिमालयस्यः सर्वदिक्षु च चर्चितः नाना परिसर भारते वरते प्रशास्त्रयशास्त्रः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः नवदृष्टिशाक्ति समुर्जितो नवयोजना परियोजनो नवनीतिरीति समुन्नतो नवकल्पना रचनाचरः नवलोपलब्धि विभासितो कुर्वाभिलाषमनोहरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय उदात्त गुणाकरः लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवाः श्रीमन्तः आचार्याः प्रेमकुमारशर्माणः प्रेम्णा वेदिकाम् अलङ्कर्तुं समाहूयन्ते। अस्य विश्वविद्यालयस्य राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठत्वेन स्थितस्य प्रथमकुलपतीनां श्रीमताम् आचार्याणाम् एन्.एस्. रामानुजताताचार्यमहोदयानां प्रशंसात्मकं गीतं मञ्चस्य अधः विराजमाना एव इदानीं प्रस्तोष्यते।
श्रीमन्नुभय वेदान्त विद्वन् श्रीमन्नुभय वेदान्त विद्वन् नावल्पाकं षठकोपरामानुजताताचार्य श्रीमन्नुभय वेदान्त विद्वन् नावल्पाकं षठकोपरामानुजताताचार्य श्रीमन्नुभय वेदान्त विद्वन् न्याय व्याकरण मीमांसा विशिष्टाद्वैत हिमालय यजुर्वेद तमिळ पाण्डित्य मंडित महामहिमोपाध्याय गरिस निदप मरि गमरिस रिसप मनि दप मरि गम पदनि श्रीमन्नुभय वेदान्त विद्वन् भगवद् रामानुज सहस्राब्धि नवति जन्मदिन महोदय भगवद् रामानुज सहस्राब्धि नवति जन्मदिन महोदय फ्रांस देश भारत देश पद्मभूषण घन बिरुद युगल कलमय राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ सविनय सत्कारं स्वीकुरुष्व सहृदय सविनय सत्कारं स्वीकुरुष्व सहृदय नमो नमो गुरुवर्य नमो नमो बुधजनवन्द्य सदपमपद मपमगरि सरि पमरि मपद सरि ग सरि श्रीमन्नुभय वेदान्त विद्वन् कृष्ण स्वामी ताताचार्य पितृगुरुदेव प्राप्त संस्कृत विज्ञान सागर देवनाथ तातार्य लब्ध दिव्यागम दिवाकर नरसिंह तातयार्य पादाब्ज शरणागति तत्पर राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ महोन्नत पदवी कलाधार शोध सहायक न्याय प्रवाचक आचार्य पदवी कुलपति पदवी तिलक पंचदश महाग्रंथ मुद्रापक षट्पुस्तक संपादक विंशत्यधिक शास्त्र ग्रंथ लेखक शताधिक शिष्यवर्ग सन्मार्ग दर्शक नमो नमो गुरुवर्य नमो नमो बुधजनवन्द्य निरिस निपस निपग निपगरि पगरि सगरि सरि ग पनि श्रीमन्नुभय वेदान्त विद्वन् शास्त्ररत्नाकर तर्कवचस्पते चतुसूत्र प्रवीण दर्शन सार्वभौम वेद चतुशास्त्र रत्नाकर देशिक दर्शन चूडामणि पंडित
शास्त्रनिधि वाचस्पति उडुपि वैष्णव राघवेन्द्र शङ्कर मठ रामकृष्ण दाल्मिया श्रीवाणी अलङ्कार पुरस्कार पुलकिता नमो नमो गुरुवर्या नमो नमो बुध जनवन्द्या ह्रीमरि सारि सनि नि सनि परि पमरि मपनि पमरि री गपनि सरि सनि पगरि सगरि ग म प द प सनि स द प म गरि सरि ग सरि स प म नि द प म रि ग म प द नि श्रीमन्नुभय वेदान्त विद्वन् नावल् पाकं षठकोपरामानुजदाताचार्य श्रीमन्नुभय वेदान्त विद्वन् धन्यवादाः कुमार्यै प्रियंवदायै। अधुना कार्यक्रमेऽस्मिन् स्वागतभाषणं विधास्यन्ति आचार्याः गुळ्ळपल्ली श्रीरामकृष्णमूर्तिमहोदयाः विश्वविद्यालयस्यास्य कुलपतयः। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अद्य बुद्धपूर्णिमा भवति। भगवन्तं बुद्धं प्रणम्य बहुजनहिताय बहुजनसुखाय च अस्माकं विश्वविद्यालयः सदा तत्परो भवति इति विज्ञापयन् स्वागतं कर्तुम् उपक्रमे। सर्वप्रथमम् अस्माकं मान्यता भवति योनूचानस्सनो महान्। ये परंपरया ये आगताः सन्ति यतीश्वराः, यतिः सर्वथा पूज्यः इति अस्माकम् आभाणकं वर्तते। अस्माकं यः कोऽपि कार्यक्रमो भवति चेत् अवश्यं यतीनाम् अनुग्रहो भवेत्। एवमेव अस्मिन् समये अस्माभिः त्रिष्वपि दिनेषु त्रयः यतिपुङ्गवाः आहूताः। विद्याश्रीतीर्थस्वामिनः अनुग्रहभाषणं कृतवन्तः अन्तर्जालमाध्यमेन। ह्यः विशाखा शारदापीठाधीश्वराः स्वरूपानन्देन्द्रसरस्वती पदाः सशिष्याः आगत्य अनुग्रहभाषणं विहितवन्तः। अद्य च समग्रस्य जनतायाः कृते समग्रं सेवाभावनां प्रचारयितुं या संस्था वर्तते स्वामिनारायण संस्था, तदधीशाः साधु भद्रेशदासाः अक्षरधाम्नः अधीक्षकाः भवन्ति। ते च अस्माभिराहूताः। तेषाम् अनुग्रहभाषणेन वयं कृतकृत्याः भवामः। अस्मिन् सन्दर्भे अस्माकं त्रयाणामपि विश्वविद्यालयानां पक्षतः तेषां चरणारविन्दयोः प्रणतिदति पुरस्सरं स्वागतं वितनुमः श्री साधुभद्रेशस्वामिभ्यः। अद्य खलु महतः प्रमोदस्य अवसरः। अस्माकम् एतावत्पर्यन्तम् अनेके कुलपतयः अस्य विश्वविद्यालयस्य आसन्। राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयत्वेन वा राष्ट्रीयविद्यापीठ मानितविश्वविद्यालयत्वेन वा तेषु अन्यतमाः मत्तः पूर्वं नियुक्ताः प्रभारी कुलपतयः ई सुरेश कुमार महाभागाः। एतेषाम् आगमनेन अस्माकं विश्वविद्यालये किंचित परिवर्तनम् आगतम्। उससे हमारा विश्वविद्यालय का एक मार्गदर्शन मिला। जैसे आपका संस्कृत पढ़ने से ही नहीं होगा, आधुनिक होना चाहिए, लर्न संस्कृत बी मॉडर्न, ये मोटो चाहिए। इन्होंने आते ही हमारा जो ध्वजा आरोहण का जो वेदिका है इन्होंने आपने सुझाव दिया। उसके बाद अपने छात्रों के जो बाइसिकल्स है, माने जो द्विचक्र का वाहन है, इनको भी उन्होंने जो आदेश दिया तुरंत आ गए।
इसी तरह का जो म्यूजिक क्लब तदपि कर्तव्यमित्येषां मनीषा आसीत् तस्यापि अनुवर्तनं जातं तेषामेव मार्गदर्शने अस्माभिः इतोपि पुरोगतिः साधिता वर्तते। सर अभी तक हमने जो 30 किताब जो छाप दिया मैंने उसका जो पब्लिकेशन में लाए, आज भी कुछ किताब हम पब्लिकेशन में ला रहे हैं। आप ही के मार्गदर्शन में हम इस विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाएंगे। हमारे जो अनुशासन समिति जो समितियां हैं इसमें आपका मार्गदर्शन चाहिए। आप सामान्य नहीं हैं। कल तो आप दिल्ली से मैंने उसका कई जो कुलपतियों का चयन समिति में आप सदस्य रहते हैं, यूजीसी के भी सदस्य हैं। इस तरह के महामान्य है मैंने जो शिक्षा मंत्रालय के गणमान्य व्यक्तित्व हैं आप, और इन्हीं के जो मार्गदर्शन में इनके जो आदेशों से या इनके सहयोग से हम इस विश्वविद्यालय को वैश्विक स्तर में लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सर आपका बड़ा बड़ा अच्छे हृदयपूर्वक हम 3 विश्वविद्यालयों से आभार प्रकट करते हुए आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं सर। और उसी संदर्भ में हमारे MBS स्वामी महोदय ఈయన సిఐడి డిపార్ట్మెంట్లో ఆయన డిఎస్పీగా చేస్తున్నారు। మన సంస్కృతం మీద ఎంతో అనురాగం కలిగినటువంటి వారిని నేను ప్రార్థించినప్పుడు తప్పకుండా వస్తాను స్వామి, నేను ఈ విశ్వవిద్యాలయానికి రావాలి, ఈ విశ్వవిద్యాలయంతో నాకు చాలా అనుబంధం ఉంది, అనేక విద్యాలయాల్లో సంస్కృతం చాలా నడుస్తుంది కానీ ఇప్పుడు తగిన అవకాశం అది తీసుకోవాలి అని చేత నేను తప్పకుండా వచ్చి మీకు మార్గదర్శనం చేస్తాను, మీ సందేశం ఇస్తాను అని చెప్పి వారు ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఉన్నా కానీ అంటే ఇప్పుడు బెంగళూరులో అంటే మన కర్ణాటకలో ఎలక్షన్స్ జరుగుతున్నాయి, వారి ఉన్నతాధికారులు అక్కడ ఉన్నారు, వీరి మీదే బాధ్యత ఉన్నప్పటికీ కూడా స్వయంగా ఆయన అనుమతి తీసుకుని ఇక్కడికి వచ్చారు। వారికి మీ ఆగమనంతో మాకెంతో మార్గదర్శనం లభిస్తుంది। వారికి కూడా మన అందరి తరఫున 3 విశ్వవిద్యాలయాల తరఫున స్వాగత అభినందనలతో పాటు నమస్కారం చేస్తున్నా। అలాగే ఇదే క్రమంలో తత్ కథయామి కృష్ణశాస్త్రి సమారంభాం జనార్దనార్య మధ్యమాం సత్కార్యకర్తృపర్యంతాం దినేష్ కామత్ పర్యంతాం వందే సంస్కృత భారతీం इदं च अस्माकं लोगो भवति। एतेन अस्माकं दिनेश कामत् महोदयाः बहु कार्यक्रमान् चालयन्ति। संस्कृतभारती समग्र भारतस्य संस्कृतभारती कार्यक्रमस्य प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्रीरूपेण एते कार्यक्रमान् निर्वहन्ति मुख्याध्यक्षरूपेण। तेषां मार्गदर्शने आभारतं संस्कृतस्य विकासः प्रचारः सम्भाषणसन्देशाः चलन्ति। अधुनापि वयं पश्येमः पूर्वोत्तरप्रान्ते तेषां प्रेरणया अनेके संस्कृतज्ञाः भवन्ति कारणीभूताः। अस्माकं विश्वविद्यालये वेस्ट् बेङ्गाल्तः 300 छात्राः पठन्ति। एवमेव अस्सामतः अपि अनेके छात्राः आगच्छन्ति। तत्र प्रेरिताः सन्तः संस्कृतम् इतोपि पठितुं समागताः छात्राः यत् सर्वमपि भवताम् एव अनुकम्पया भवतां प्रेरणया एव आगताः। एते निर्व्याज कार्यदक्षाः भवन्ति, नाम निष्कामकर्मरताः भवन्ति, ब्रह्मचारिणोपि भवन्ति। यावज्जीवं तेषां समयः तदर्थमेव व्ययीक्रियते। तथापि अत्र आगत्य गतदिने अस्माकं संस्कृतसंवर्धनोपायानां विषये समागताः सन्देशं दत्तवन्तः। एतदर्थं तेषां कृते अद्यापि सारस्वतातिथिरूपेण समागताः सन्ति। तेभ्यः हार्दिकं स्वागतं व्याहरामः। यद्यपि अस्माकं छात्राः इतस्ततः भवन्ति तथापि सर्वेपि एकत्रिताः भवन्ति चेत् समीचीनतया तत्र चित्रादिकं भवति भवताम्। अस्माकं छात्राः प्रायः अधुना 500-600 वा छात्राः भवन्ति। विकीर्णाः यदा आकाशे तारा इव भवन्ति चेत् ताराणां गणनं यथा न कर्तुं शक्यते, एकत्र संघं शरणं गच्छामि संघरूपेण यदि उपविशामः अस्माभिः एककण्ठेन किमपि कामपि प्रतिज्ञां कर्तुं शक्नुमः। एतादृशछात्राः अत्र समागताः सन्ति। तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहरन् प्रथमपङ्क्तौ विद्यमानाः अद्य 15 कुलपतयः अत्र समागताः सन्ति। तेषु अस्माकमेव
संस्थायाः कुलपतयः वरखेडि महाभागाः यद्यपि तेषां स्वास्थ्यं सम्यक् नासीत् भगवतः अनुकम्पया स्वास्थ्यं किञ्चित् समीचीनं जातं गतरात्रौ आगताः एतेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अनन्तरञ्च आचार्याः मुरळी मनोहर पाठकमहाभागाः तेपि समागत्य एकस्मिन् सत्रे आध्यक्षं निरूह्य गतवन्तः। तेषां पारिवारिकी समस्या आसीत्। गतदिने एव मध्याह्ने ते तत्र देहलीं गताः। तेषाम् आशीर्वादः सन्देशः लब्धः। आगामिनि वर्षे अयम् उत्कर्षमहोत्सवः लालबहदूरशास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये भवति इत्येवं रूपेण तत्रापि एवं भवति। अनन्तरञ्च अस्माकं तत्पक्षतः यद्यपि अस्माकं कुलपतयः मुरळीमनोहरपाठकाः आगताः तेषां प्रातिनिध्यं वहन्तः अस्माकं प्रेमकुमारशर्ममहाभागाः अत्र समागताः सन्ति। तेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अनन्तरञ्च अस्माकं संस्कृतजगति शास्त्राणां जगति आधुनिक आर्थिकशास्त्रविषये प्राचीन संस्कृतविज्ञानविषये च एते अस्माकम् उपदेशकाः भवन्ति। भीष्मपितामहतुल्याः अस्माकं पूर्वतनाः कुलाधिपतयः तत्र राष्ट्रपतिसम्मानिताः अनेकशास्त्रपारङ्गताः महामहोपाध्यायाः श्रीमन्तः बाजिराजपञ्चमुखी महाभागाः तेषां तत्र भवति। येषां वयः 80 भवति चेत् तेषां दर्शनेन महत्पुण्यं लभ्यते। तादृशेषु महत्पुण्यप्रदायिनः तेषां दर्शनमात्रेणैव तादृशाः अस्माकं पूर्वकुलाधिपतयः अपि च सार्वभौमसंस्कृतगुरुकुलस्य कुलाधिपतयः सार्वभौमशोधसंस्थानस्य अध्यक्षाः मन्त्रालये वर्तमानाः सद्वितीयाः अस्माकं माता आगतवती। तत्र एतेषामपि स्वागतं व्याहरामि। अनन्तरञ्च ये केचन अत्र सन्ति। अस्माकम् एतावत्पर्यन्तम् अस्माकं कार्यक्रमस्य निर्वहणे मयि किमपि नास्ति। नाहं कर्ता हरिः कर्ता प्रकृते क्रियमाणानि गुणकर्माणि नित्यशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तादृशविमूढात्मा नाहं भवामि। अत्र च अस्माकम् अरावमुदन् महोदयाः कथितवन्तः एतस्य कार्यक्रमस्य जयप्रदस्य कारणम् एकमेव अस्ति भवतां सौलभ्यम् अपि च सौकर्यं सारल्यं च भवतां सौलभ्यं सारल्यं च इदमेव कारणं भवति। नाज्ञापयितुमीशोऽहम् यद्यपि अहं कुलपतित्वेन अहं कथयामि कस्यापि आज्ञां न ददामि यतः ते सर्वेपि जानन्ति। प्राप्तेत् 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्। भवन्तः सर्वेपि प्राध्यापकाः कर्मचारिणः भवताम् उत्तरदायित्वं भवन्तः जानन्ति। अस्माकं प्रशासनस्य किमपि आवश्यकता नास्ति। यद्यपि अस्ति चेत् तदानीं किञ्चित् सौमनस्येन अस्माभिः कार्यं साधयितुं शक्नोमि इति अहं मन्ये। अस्माकं पूर्वजाः अजयकृष्णशतपथिमहोदयाः तथैव कार्यं कृतवन्तः। करुणापराः भवन्ति। एवमेव सत्यनारायणमहोदयाः अत्रैव सन्ति। अस्माकम् अर्कनाथ चौधरी महोदयापि तादृशाः एव भवन्ति। तेषां सान्निध्ये अस्माकं जीवनं यापितं वयं जानीमः। एवमेव ललितकुमार पटेल महोदयाः मया प्रार्थिताः। तेपि सोमनाथ विश्वविद्यालयात् समागताः सन्ति। तेषामपि सन्देशः अस्माभिः श्रुतः। एवमेव साम्बय महोदयाः अस्माकं गुरुमूर्तिमहोदयाः एतावत्पर्यन्तमस्य प्रोन्नयने ये कार्याणि कृतवन्तः। अस्मिन् सन्दर्भे इदमेव वक्तुम् इच्छामि। यदा सुरेशकुमार महोदयाः आगताः तस्मिन् समये तस्य शिलाफलकम् एकं दृष्टं। तत् शिलाफलके 62 इति कथितं। सद्यः गणनं कृत्वा 60 years completed. We should perform our Diamond Jubilee celebrations. ते भविष्यन् तदानीं डैमण्ड् जुबिली तदानीमेव आरप्स्यन्तः। तेषामेव सूचनया मयापि डैमण्ड् जुबिली आरब्धम् अस्माकं कुलसचिवानां निकटे कथितं। बहुकार्याणि सन्ति तेषां व्यग्रता दर्शिता। तथापि मया अन्तर्लीनतया अयं च वज्रोत्सवः आचरणीयः इति अस्माकं पत्रेष्वपि अन्तर्लीनतया एकं वज्रं भवति।
अहं चिन्तितवान् सर्वेभ्यः एकैकं वज्रं दातुं, किन्तु तादृशं सामर्थ्यं नास्ति चेत् वज्रस्य चित्रमेव दातुं शक्नुमः इति अस्माभिः वज्रोत्सवाः अपि सञ्चालिताः। एतावत्पर्यन्तं ये अत्र अस्य प्रोन्नयने कार्यरताः आसन् तेषां कृतेपि तेषामपि सम्माननं कर्तव्यमिति सर्वेषां तत्र कुलाधिपतीनां कुलपतीनां कुलसचिवानां वित्ताधिकारिणां परीक्षानियन्त्रकाणाम् इतरे च समग्रसमवायः प्रातःकाले अस्माभिराचरितः। तत्र ये समागताः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्यो पुनः पुनः स्वागतं कार्तज्ञं व्याहरामि। अस्य विश्वविद्यालयस्य अङ्गभूता ये भवन्ति संकायप्रमुखाः, विभागाध्यक्षाः, आचार्याः, सहायकाचार्याः, सहाचार्याः, एते च कर्मचारिणः, एतेषां सर्वेषामपि तत्र सहकारः लब्धः, सहयोगः लब्धः। अधुना किं भवति, किञ्चित् वयसि अतीते सति निद्रानायत् स्वयं निद्राभ्रष्टः इतरेषां निद्रामपि भ्रंशयति। अहं च कदाचित् रात्रौ 10वादने अथवा प्रातःकाले 4वादने उत्थापयामः चेत् अस्माकं ये सेनान्यः सन्ति अतीव युवानः, तत्र नित्ययुवानः भवन्ति, ते सर्वेपि तत्र स्वकीयं कर्तुं तत्र सहयोगं दत्तवन्तः। हीरकवैजयन्ती 60 शोधलेखाः मासद्वये परिपूरिताः। हीरकवैभवम् इति अस्माकं सागा फार् एस्टेम्ड यूनिवर्सिटी कम्प्लीटेड विथिन् 2 months। एवं रूपेण अस्माकम् उत्कर्षदीपिका त्रयाणापि किञ्चित् शोधलेखानां सङ्ग्रहः एक जर्नल् अस्माभिः प्रकाशितं भवति। एवमेव सान्द्रमुद्रिका अपि प्रकाशिता भवति। अधुनैव अस्माभिः दृष्टं नाटकानां ये सान्द्रमुद्रिकाः सन्ति तेषामपि लोकार्पणं क्रियते। एतादृशरूपेण ये सहयोगं कृतवन्तः भवतां कृते किं वा वक्तुं शक्नोमि। इदं सर्वमपि अस्मदीयं। संगच्छध्वं संवदध्वं संभोमनां जानताम् अनेनैव श्रुतिवाक्येन संघं शरणं गच्छामि इति पुनः बुद्धं स्मृत्वा सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य नमस्कारः। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। सम्प्रति ग्रन्थानां विमोचनं लोकार्पणं च भविष्यति। ततः पूर्वम् आचार्याः अस्माकं कुलपतयः अतिथीनां भौतिकमपि स्वागतं करिष्यन्ति। अस्याः सभायाः अध्यक्षाः श्रीमन्तः VR पञ्चमुखी महाभागाः सम्मान्यन्ते। साधु भद्रेशदास महोदयाः,
अधुना अस्माकं कुलाधिपतीनाम् आदेशानुसारं स्वामिनारायण सौधसंस्थानस्य अस्माकं विश्वविद्यालयस्य च शैक्षिकविनिमयसन्दर्भे एकं तत्र समझौता तद् भवति MOU इति कार्यक्रमः चलति। एवमेव ललितकुमार पटेल महोदयापि अस्मान् मां पृष्टवन्तः आदिष्टवन्तः अस्माकं विश्वविद्यालयेनापि एतादृशः तत्र MOU करणीयमिति। तदा आगामिनि भविष्यति। अधुना परस्परं तत्र हस्ताक्षरविनिमयपूर्वकं तत्र MOU यद् वर्तते तस्य च आदानप्रदानं भवतु। अस्माकं कुलाधिपतीनाम् आदेशः अयम्। మొత్తం ఫ్రేమ్ పెట్టి లాంగ్ క్లోజ్ చెప్పేసి క్లోజ్ మార్చుకుంటారు మొదలు మార్చుకుంటారు. పెట్టుకో టైట్ ఫ్రెండ్. अधुना सन्दर्भेऽस्मिन् कतिपयानां ग्रन्थानां विमोचनं लोकार्पणं च भविष्यति। तत्रादौ प्रथमः ग्रन्थः उत्कर्षदीपिका इति ग्रन्थः। यस्य ग्रन्थस्य सम्पादकौ श्रीमन्तौ आचार्य सतीश महोदय एवं डॉक्टर उदयन हेगडे महोदयौ। तान् अहं सगौरवं वेदिकाम् अलङ्कर्तुं सम्प्रार्थये। तेषां उत्कर्षदीपिका इति ग्रन्थस्य लोकार्पणम्। द्वितीयः ग्रन्थः भारतीयदर्शनधारा इति ग्रन्थः। यस्य सम्पादकः श्रीमान् सोमनाथदास महोदयः। तस्य ग्रन्थस्य इदानीं लोकार्पणं क्रियते। सोमनाथ महोदय। भारतीय दर्शन धारा। तृतीयः ग्रन्थः कुमारसम्भव काव्यग्रन्थः।
अस्य ग्रन्थस्य सम्पादकः डॉक्टर डी रामकृष्णमहोदयः। कुमारसम्भवम् इति काव्यं तस्य लोकार्पणम्। चतुर्थः ग्रन्थः यास्कमहर्षिः निर्वचनविज्ञानञ्च इति ग्रन्थः। अस्य ग्रन्थस्य सम्पादकः डॉक्टर यशस्वी महोदयः। तं सगौरवं वेदिकामलङ्कर्तुं प्रार्थये। यास्कमहर्षिः निर्वचनविज्ञानञ्च इति ग्रन्थः। अयं ग्रन्थः लोकाय समर्प्यते। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रकाशितः अयं ग्रन्थः। एवं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेन प्रकाशितः मीमांसाभाष्यस्य ग्रन्थस्य 4 भागाः अपि इदानीं लोकाय समर्प्यन्ते। श्रीमन्तः मधुकेश्वरभट्टाः समाहूयन्ते वेदिकाम्। मीमांसा भाष्यं तस्य 4 भागाः। श्री साधु भद्रेशदास महाभागानाम् आगमनेन वयम् अत्यन्तम् उपकृताः। तेषां मनीषा इयमस्ति। अधुनातन वेदान्तदर्शनस्य ये अवान्तरविभागाः अद्वैत विशिष्टाद्वैत द्वैत द्वैताद्वैत शुद्धाद्वैत अचिन्त्यभेदाभेद स्वामिनारायण तथा अक्षरपरब्रह्मदर्शनानां सर्वेषामपि समग्रमपि किञ्चित् इंटर्डिसिप्लिनरी आन्तरिकसम्बन्धपरस्परम् अध्ययनं भवतु। तदर्थम् अस्माभिः एकं चैर् रूपेण किमपि वयं स्थापयामः। तस्य च कदाचित् कोर् मध्ये वा इंटर्डिसिप्लिनरी मध्ये वा ते ग्रन्थाः अत्र प्रकाशनीयाः पाठनीयाः इति तेषां मनीषा भवति। तत्र तैः उद्घोषणा कृता
तस्मिन् दर्शने ये अति उत्तमान् अङ्कान् ये प्राप्नुवन्ति तेषां कृतेपि स्वर्णपदकम् अस्माभिः उद्घोषयिष्यते। आगामिनि वर्षे अयं कार्यक्रमः भवति। तत्पूर्वाङ्गत एव ऐष्मता सोमनाथेन भारतीयदर्शनधारा इत्यस्मिन् विषये तावत्पर्यन्तं प्रकरणग्रन्थरूपेण आरम्भग्रन्थरूपेण अयं ग्रन्थः प्रकाशितः अस्माकं विद्यालयादेव। अयं ग्रन्थः दर्शनविषये ये दर्शनं वाञ्छन्ति ऐच्छिकरूपेण स्वीकुर्वन्ति ते अवश्यं पठेयुः। आगामिनि तत्र पाठ्यपुस्तकनिर्माणसमितौ अस्य अङ्गीकारो भवतु इति सर्वान् अध्यापकान् विभागाध्यक्षान् सर्वान् अपि प्रार्थये। अधुना तेषां तत्र अनुग्रहभाषणं वयं श्रोष्यामः। शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ स्वामिनारायणः साक्षादक्षरपुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। ॐ मंचस्थाः मान्याः विद्वांसः सर्वे श्रोतारश्च सर्वेभ्यो नमो नमः। अस्मिन् महनीय कार्यक्रमे अहम् आहूतः इति अहम् आत्मानं धन्यं मन्ये। अयम् उत्कर्ष महोत्सवः अस्माकं भारतवर्षे अस्माकं वैदिकसनातनधर्मे उत्कर्षस्य परमाकाष्ठा द्रष्टुं शक्यते। अस्माकं वैदिकसनातनधर्मः उत्कर्षस्य परमां काष्ठां गतः धर्मः। अतः समुत्कृष्टो धर्मः वैदिकसनातनधर्मः। अस्माकं भारतीया वैदिकी संस्कृतिः उत्कर्षस्य काष्ठां गता संस्कृतिः समुत्कृष्टा संस्कृतिः। अस्माकं भारतीय विद्या परंपरा उत्कर्षस्य परमां काष्ठां गता परंपरा समुत्कृष्टा परंपरा। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैवा परा च इति विद्यायाः उत्कर्षः भारतवर्षे द्रष्टुं शक्यते। अस्माकं भक्ति परंपरा उत्कर्षस्य परमां काष्ठां गता परंपरा। अस्माकं भारतीय अध्यात्म परंपरा उत्कर्षस्य परमां काष्ठां गता परंपरा। अस्माकं भारतीय कृषि परंपरा उत्कर्षस्य परमां काष्ठां गता परंपरा। अस्माकं भारतीय मनुष्य चिकित्सा पशु चिकित्सा पक्षी चिकित्सा प्राणी चिकित्सा उत्कर्षस्य परमां काष्ठां गता परंपरा। अस्माकं भारतीय राजनीति वैभवः
उत्कर्षस्य परमां काष्ठां गतः वैभवः। अस्माकं भारतीय प्राचीन अर्थतन्त्रम् उत्कर्षस्य परमां काष्ठां गतम् अर्थतन्त्रम्, अस्माकं भारतीय कलाकौशलम् उत्कर्षस्य परां काष्ठां गतं कौशलम्। अस्माकं भारतवर्षे शिक्षोत्कर्षः द्रष्टुं शक्यते। भारतीय संस्कृतिः शिक्षायाः संस्कृतिः, भारतीय संस्कृतिः शिक्षणस्य संस्कृतिः। शिक्षणम् अस्माकं स्वभावः, शिक्षणं वैदिकसनातनधर्मस्य स्वभावः। पश्यतु नारदस्य वाक्यम्, अधीः भगवः, अधीः भगवः। अहं पठितुम् इच्छामि सनत्कुमारं प्रति नारदस्य इदं वाक्यं। तदा सनत्कुमारः वदति, यद्वेत्थ तेन मोपसीद ततस्ते ऊर्ध्वं वक्ष्यामि इति। तदा नारदः वदति, ऋग्वेदं भगवो अध्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदं, आथर्वणं चतुर्थं, इतिहासपुराणं पञ्चमम् इति 22 विद्यानां तत्र नारदः वदति एतद् भगवो अध्येमि। तथापि नारदेन किं पृष्टम्, अधीः भगवः। अस्माकं वैदिकी संस्कृतिः शिक्षणस्य संस्कृतिः। अत्र भारतदेशे शिक्षणं परमोत्कर्षं गतम्। अयम् अस्माकं देशः। तथापि नारद वदति, सोऽहं भगवो शोचामि, तन्मां शोकस्य पारं तारयतु इति। मम तात्पर्यं, शिक्षोत्कर्षः भारतस्य स्वभावः। अस्माकं वैदिकी संस्कृतिः, अस्माकं भारतदेशः, अत्र शोधोत्कर्षः अपि द्रष्टुं शक्यते। शिक्षणस्य उत्कर्षः, तेन सह शोधस्य उत्कर्षः। कीदृशाः शब्दाः पश्यन्तु, यथा श्वेताश्वतरे वयं पश्यामः, कुतस्व जातामयं, कुतस्म जाता वयं, केन जीवामः, क्व च सम्प्रतिष्ठिताः। तदा कश्चित् वदति कालः उत्तररूपेण, कश्चित् वदति स्वभावः, कश्चित् वदति नियतिः, कश्चित् वदति पुरुषः, किन्तु अन्ते एकः शब्दः आगच्छति, इति चिन्त्याः। इति चिन्त्याः। भारतीय संस्कृति शोधस्य संस्कृतिः, चिन्तनस्य संस्कृतिः वर्तते। कठोपनिषदि वाक्यमस्ति नचिकेतसः, येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये अस्ति इति एके, नायमस्ति इति चैके। विचिकित्सा, अत्र वादः भवति, प्रवादः भवति। इयम् अस्माकं भारतीया वैदिकी संस्कृतिः। जिज्ञासा अत्र वर्तते। अथा तो धर्म जिज्ञासा कुत्रचित् दर्शने, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत दर्शने। अरे अत्र तु आनंदोपि मीमांसितः। अथानन्दस्य मीमांसा भवति, युवा स्यात् साधु युवाध्यायकः, आशिष्ठो बलिष्ठो दृढिष्ठः, तस्येयं सर्वा पृथिवी वित्तस्य पूर्णा स्यात्, स एको मानुष आनन्दः। अत्र पश्यतु, उत्कर्षः द्रष्टुं शक्यते। अयम् उत्कर्षमहोत्सवः खलु। ते ये शतं मानुषा आनन्दाः, स एको मनुष्यगन्धर्वाणाम् आनन्दः। एवम् उत्कर्षं गच्छति आनन्दः मीमांसायां, चर्चायां, वादे। तत्र एकः ब्रह्मण आनन्दः इत्युच्यते। अस्माभिः अक्षरपुरुषोत्तमदर्शने अयं ब्रह्मण आनन्दः इति, अक्षरब्रह्मणः आनन्दः इत्युच्यते। परमात्मनस्तु आनन्दः ततोपि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। तात्पर्यम्, उत्कर्षस्य अयं देशः, अत्र आनन्दस्य उत्कर्षः द्रष्टुं शक्यते। अत्र भाषोत्कर्षः वर्तते भारतवर्षे। अस्माकं संस्कृतभाषा उत्कृष्टतमा भाषा। हिंदी भाषायां वयं वदामः, हम लोग संस्कृत को बिगाड़ सकते हैं, सुधार नहीं सकते हैं। उत्कर्षं गता भाषा, परिनिष्ठिता भाषा, अंतिमम् उच्चारणम् अस्माकं समीपे वर्तते।
भ्रष्टं कर्तुं शक्यते संस्कृतं, संस्कृतं संस्कृतं कर्तुं नैव शक्यते। अत्र भारतवर्षे भाषोत्कर्षः, तत्रापि उच्चारणस्य विधयः, वर्णानां स्थानानि सर्वम् उत्कर्षं गतम् अत्र वर्तते। भाषोत्कर्षेण सह भारतवर्षे भावोत्कर्षः अपि द्रष्टुं शक्यते। भावनायाः उत्कर्षः। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, वैदिकी संस्कृति तस्याः भावना इयं। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। भावोत्कर्षः अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च श्रीमद्भगवद्गीता। भारतवर्षः अत्र शिक्षोत्कर्षः, शोधोत्कर्षः, भाषोत्कर्षः, भावोत्कर्षः, तेन सह भानोत्कर्षः, ज्ञानस्यापि उत्कर्षः। अत्र विविधाः विद्याः सन्ति। अस्माकं ज्योतिषं वर्तते, वास्तुकला वर्तते, शिल्पशास्त्रमस्ति, सङ्गीतमस्ति, षड् दर्शनानि सन्ति। तत्रापि सांख्ये विवेकोत्कर्षः, योगे साधनोत्कर्षः, न्याये तर्कोत्कर्षः, मीमांसायां कर्मोत्कर्षः, वेदान्ते पुरुषार्थोत्कर्षः, अपवर्गोत्कर्षः। तत्र वेदान्तदर्शनं, वेदान्तदर्शने उत्कर्षः द्रष्टुं शक्यते। उत्कर्षपरम्परा यथा कठेव इन्द्रियाणि पराण्याहुः, पराणि इति उत्कर्षः। इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परम् अव्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परं किञ्चित्, सा काष्ठा सा परागतिः। भारतवर्षे इयं परम्परा उत्कर्षं गता, परमां काष्ठां गता। बृहदारण्यक उपनिषद्यपि गार्गी वदति, तत्रापि उत्कर्षः द्रष्टुं शक्यते। किमर्थं मया उच्यते? अयम् उत्कर्षमहोत्सवः, भारतवर्षस्य उत्कर्षमहोत्सवः अयं। गार्गी वदति, यदिदं सर्वं पृथिव्यां तद् अप्सु ओतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खलु आपः ओताश्च प्रोताश्चेति। तेजसी गार्गी इति याज्ञवल्क्यस्य वचनं। कुत्र तेजः ओतं च प्रोतं च वायो गार्गी इति उत्कर्षः। तदनन्तरम् एवं क्रमेण इंद्रलोके, प्रजापतिलोके, बृहस्पतिलोके, तदनन्तरं ब्रह्मलोकः आगच्छति उत्कर्षे। गार्गी पृच्छति, कस्मिन्नु खलु ब्रह्मलोकः ओताश्च प्रोताश्चेति। तदा याज्ञवल्क्यः वदति, माति प्राक्षिः गार्गी, उत्कर्षः आगतः। तत्र प्रश्न न कर्तव्य, माते मूर्धा व्यपतत्। एवं भारतवर्षे उत्कर्षः द्रष्टुं शक्यते। परमात्मनः परिचयोऽपि अस्माभिः उत्कर्षेण दीयते। परम आत्मा इति, यः परमः उत्कृष्टः आत्मा सः परमात्मा। परमेश्वरः, यः उत्कृष्टः ईश्वरः स परमेश्वर इत्युच्यते। परब्रह्म, यत् परम उत्कृष्टं ब्रह्म वर्तते तत्परं ब्रह्म इत्यस्माभिः उच्यते। पुरुषोत्तमः, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरेव च, क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम्, अतीतः इत्युक्ते उत्कर्षः। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः, अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मान्याः विद्वांसः, अस्माकं भारतीया संस्कृतिः उत्कर्षस्य संस्कृतिः। अस्माकं वैदिकसनातनधर्मः उत्कर्षस्य सनातनधर्मः। किन्तु अस्माकं कृते किं गौरवास्पदम्, एतत् सर्वमपि, अयं सर्वोपि उत्कर्षः संस्कृतभाषायां संगृहीतः। तस्य संस्कृतभाषायाः अयं विश्वविद्यालयः। अत्र विश्वविद्यालयत्रिवेणी संजाता। अस्माकं केन्द्रीयविश्वविद्यालयः, राष्ट्रीयविश्वविद्यालयः, एवं लाल बहादुर शास्त्री इत्यपि विश्वविद्यालयत्रिवेणी। एकः अपि विश्वविद्यालयः बहु कार्यं कर्तुं प्रभवति। यदा विश्वविद्यालयत्रयम् एकत्र आगच्छति चेत् किं न कर्तुं प्रभवामः। उत्कर्षः अस्माकं स्वभावः। इदानीम् अस्माकं सर्वेषां दायित्वं वर्तते, अयम् उत्कर्षः अग्रे गच्छतु इति। वयं प्रतिज्ञां कुर्मः श्रमार्थम्। अभूतपूर्वोऽयम् अवसरः। उत्कृष्टः सर्वकारोऽपि वर्तते। इदानीम् अस्मिन् काले कर्म कर्तव्यम्।
श्रमः कर्तव्यः अस्माभिः प्रतिज्ञा करणीया विश्वे संस्कृतोत्कर्षं साधयिष्यामि। विश्वे संस्कृतोत्कर्षं अहं साधयिष्यामि। तदनन्तरं वयं साधयिष्यामः, किन्तु प्रथमम् अहं साधयिष्यामि। अहम् अन्ते धन्यवादान् व्याहरामि। अहमत्र आमन्त्रितः, अथ च अनेन विश्वविद्यालयेन सह अस्माभिः सम्मिल्य कार्यं कर्तव्यम् इत्यपि निश्चयो कृतः। अत्र अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनं यद् भगवता स्वामिनारायणेन प्रतिपादितं तदधिकृत्य सर्वेपि विश्वविद्यालयाः, अस्माकं गुर्जरदेशे सोमनाथ विश्वविद्यालयः, येषां कुलपतयः अत्र विराजन्ते, तत्रापि अभ्यासक्रमे इदं नूतनतमं दर्शनम् आगतम्। अस्माकं वर्खेडी महोदयाः अत्र सन्ति, तेषामपि बहु साहाय्यमस्ति। अत्र अस्मिन् विश्वविद्यालये तिरुपतौ अद्य अस्य अक्षरपुरुषोत्तमदर्शनस्य विद्यार्थिनां कृते, विदुषां कृते च तेषां चर्चार्थं, विमर्शार्थं, ज्ञानार्थम् अस्य दर्शनस्य अभ्यासः भवतु इति यः निश्चयो कृतः, तदर्थमपि अहं धन्यवादान् व्याहरामि। अन्ते अहं भवतां सर्वेषां चरणौ प्रणिपत्य सम्प्राप्य विरमामि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः श्रीमद्भ्यः आचार्येभ्यः श्री 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 साधु भद्रेशदास स्वामी महोदयेभ्यः। इदानीं ते स्वीयम् अनुग्रहं मञ्चस्थेभ्यः सर्वेभ्यः वितरिष्यन्ति। इदानीं स्वानुभवकथनम् इति कार्यक्रमः, अवान्तरकार्यक्रमः। अस्मिन् कार्यक्रमे आचार्याः श्रीमन्तः हरेकृष्ण शतपथी महोदयाः प्राक्तनकुलपतयः राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य ते सम्प्रार्थ्यन्ते स्वानुभवं निमेषद्वये कथितुम्।
सर्वेभ्यः नमो नमः। स्वानुभवकथनार्थमातिष्ठोऽस्मि। श्लोकाकारेण किञ्चित् निमेषत्रये एव भवतां समक्षम् उपस्थापयामि। उत्कर्षस्य महोत्सवे विलसिता श्रीसाधुभद्रे सकः डॉक्टर पंचमुखी प्रपूज्य चरणा दीने सकामात् पदः आचार्यः विलसन्ति ते कुलपति श्रीकृष्णमूर्तीश्वरः आचार्यः विलसन्ति ते कुलपति श्रीकृष्णमूर्तीश्वरः सर्वेभ्योस्तु नमो नमः प्रथमतः तेभ्यो भवद्भ्योऽधुना सर्वेभ्योस्तु नमो नमः प्रथमतः तेभ्यः भवद्भ्योऽधुना सन्त्यत्र स्वामी पादासुरपतिचरणा सन्त्यत्र स्वामी पादासुरपतिचरणा बर्खेडे श्रीनिवासः एतान् सर्वान् वरिष्ठान् कुलगुरुविबुधान् एतान् सर्वान् वरिष्ठान् कुलगुरुविबुधान् नौमि नित्यं वरेण्यान् नौमि नित्यं वरेण्यान् आदिष्टोऽस्मि निजानुभूतिकथना यास्यां सभायां मम उत्कर्षस्य महोत्सवस्य विषये किं वा वदामि प्रियः यत्किमपि पश्यामि तत् सर्वमुत्कृष्टम् अस्माकं स्वागतमुत्कृष्टं भोजनमुत्कृष्टं निवास व्यवस्था उत्कृष्टा आयोजनमुत्कृष्टं छात्रकुलमुत्कृष्टं गुरुकुलमुत्कृष्टं अनुसन्धानमुत्कृष्टं अध्ययनमुत्कृष्टं अध्यापनमुत्कृष्टं सर्वमुत्कृष्टं किं वदामि अत्रोत्कृष्टतमं विभावमखिलं सर्वं विभावमत्र उत्कृष्टतमम् अत्रोत्कृष्टतमं विभावमखिलं सर्वं हि सर्वोत्तमं भवन्तः पृच्छन्ति किं कारणं किमर्थम् अत्र तिरुपतौ सर्वमेव उत्तमं सर्वोत्कृष्टं किमर्थं न कारणं बहूनि कारणानि सन्ति एकं प्रथमं कारणं भवति यस्मादुत्तम एव नः कुलपति यस्मादुत्तम नः कुलपति श्रीकृष्णमूर्ति प्रियः उत्तमः कुलपतिः इति अस्ति यदर्थं सर्वं सर्वोत्कृष्टं सर्वोत्तमं कुलपति महोदयानां वारं वारम् अभिनन्दनं करोमि ते तु अस्माकं सर्वोत्कर्षस्य एव मूर्तिमन्तः विग्रहस्वरूपाः मन्यानां विदुषाम् अपार जससामेतां सतां सन्निधौ मन्यानां विदुषाम् अपार जससामेषां सतां सन्निधौ अस्मिन् वेङ्कटनाथ पुण्यचरणा भोजाश्रिते पाविते श्रीवाणी शुभमन्दिरे तिरुपतौ आयोजिता विश्रुता उत्कर्षस्य महोत्सव विजयताम् आसादिशा दर्शका उत्कर्षस्य महोत्सव विजयताम् आसादिशा दर्शकः अयम् उत्कर्ष महोत्सवः मार्गं दर्शयति प्रभां विरचयत् मार्गं दर्शयति प्रभां विरचयत् प्रतिभानाम् उद्घाटनं करोति प्रभां विरचयत्यानन्द आनन्दयत्याश्रितान् विद्यार्थी प्रबोधान् विद्यार्थी प्रवरान् प्रबोधयति तान् इंस्पायरिंग आवर स्टूडेंट्स
विद्यार्थी प्रवरान् प्रबोधयति तान् एतन्महामेलनम् उत्कर्षं परिवर्धयत्यविरतं ह्येषो महानुत्सवः भूयात् संस्कृत भारती प्रगतयेऽस्माकं सहायः सदा। संस्कृत भारती प्रगतये स महानुत्सवः अस्माकं सर्वेषां सहायकः भवतु इति मदीया कामना। शिक्षायामिह दक्षता प्रतिपदं विद्योततां वर्धतां विद्यायां विदुषां परा निपुणता तेन उत्कर्षः आगमिष्यति। शिक्षायामिह दक्षता प्रतिपदं वर्धत विद्योततां वर्धतां विद्यायां विदुषां परा निपुणता संशोभतां स्वस्थता। Let us be healthy also. That is very much required during this corona pandemic period. सा सर्वत्र विराजतां सरसता, सा सर्वत्र विराजतां सरसता, स्वान्ते सदा शुद्धता। उत्कर्षोत्सव माध्यमेन भवताम् उत्कृष्टता विस्कृता, उत्कृष्टता विस्कृता। प्राच्य ज्ञान परंपरा सुमहती विज्ञान संभूषिता, विद्या वैभव भासिता सुललिता शाश्वत कला मंडिता। भद्रेश महाराज महोदय उक्तम प्राचीन परंपरा प्राच्य ज्ञान परंपरा सुमहती विज्ञान संभूषिता, विद्या वैभव भासिता सुललिता शाश्वत कला मंडिता। उत्कर्षेण जुता चिरं सुविदिता, उत्कर्षेण जुता चिरं सुविदिता, जा संस्कृता धारिता। सा श्री कृष्ण सुरम्य मूर्ति महिता जेधीयतां भूतले। उत्कर्षस्य गिरं वदत्यविरतं जत्र प्रशान्तोऽखिलः। तिरुपतौ एतदेव विशेषत्वम्। उत्कर्षस्य सर्वे उत्कर्षस्य एव वचनं कथयन्ति। उत्कर्षस्य गिरं वदन्त्यविरतं जत्र प्रशान्तोऽखिलः। उत्कृष्टः परिवेश एव विदुषाम् आशादिशादर्शकः। स्थानं स्वर्गसमं तिरुपति विद्यापीठं विश्वविद्यालयस्य स्थलं। स्थानं स्वर्गसमं तदेव सुभगं विश्वैकविद्यालयोऽस्माकं राष्ट्रिय संस्कृतानुरणित राराजतां भूतले, राराजतां भूतले। वर्धतां भारतं वर्षं, वर्धतां सुरभारती, वर्धतां विश्ववेष्टन्यां विश्वविद्यालय असौ। नमस्कारः, धन्यवादः। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रतिनिधयः आचार्याः सतीश कपूर महोदयाः स्वीयम् अभिप्रायं निवेदयिष्यन्ति। श्रीवाग्भ्यो नमः, सिद्धवाग्भ्यो नमः, वाक्सिद्धेभ्यो नमः। लक्ष्मीर्मेधाधरा पुष्टिर्गौरी तुष्टिः प्रभाधृतिः एताभिः पाहि तनुभिरष्टाभिर्मां सरस्वती। श्री वेंकटेशाय नमः, श्री भूमये नमः। पुण्यप्रसरे वसरेस्मिन् अधिमञ्चं विराजमानाः उपतस्थिवांसः वरेण्या विद्वांसः मध्ये सभं महारत्नमिव
विराजमानाः श्री 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 स्वामिनः महाभागाः अस्य स्वस्तिवाचनिका अवसानश्रियाम् उल्लासप्रियस्य कार्यक्रमस्य ये सभाध्यक्षाः माननीयाः तिरुपति अत्र राष्ट्रीय संस्कृतविश्वविद्यालयस्य वरेण्या विद्वांसः परमसम्माननीयाः कुलपति महोदयाः आचार्य GSR कृष्ण महानुभावाः संस्कृत केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य माननीया महानुभावाः अस्माकं वरेण्या विद्वांसः प्रोफेसर आचार्य श्रीनिवास वर्खेडी महोदयाः उभयोरपि केन्द्रीय विश्वविद्यालयोः कुलसचिव महोदयाः अधीक्षक महोदयाः प्रशासनपक्षतः ये सर्वेपि अभिमञ्चं परिमञ्चं उपमञ्चं च विराजमानाः वरेण्य विद्वांसः स्वानुभूतिविषये किं कथनीयमिति अत्र सर्वप्रथमं केवलमेतद् वक्तुम् उत्सहे इहे च उत्कर्षः जी धातोः उत्कर्षे अपरमर्थम् अत्र निष्प्रयोजनत्वात् न चर्चयामि। उत्कर्षः यथा भारती कवेर्जयति जयत्यर्थेन नमस्कारः आक्षिप्यते तथैव अत्र उत्कर्ष महोत्सवेन जय अर्थः जयार्थेन च नमस्कारः अतएव सर्वप्रथमेव स्वानुभूतिकथने वचनेऽस्मिन् अहं तद्विनिवेशयामि। अपरं च महान् संयोगः अस्यां पुण्यभूमौ तिरु विद्वद्भिः श्रुतं श्री इति श्रीपति भूमौ अस्माकं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः अत्र त्रयाणामपि विश्वविद्यालयानाम् अस्माकं कुलपतयः तत्र सर्वेषामपि नाम्नि साक्षात् श्रीनिवासः एकत्र कृष्णः एकत्र मुरलीमनोहरत्वं साक्षात् काव्यालापाश्च ये केचिद् विष्णोरंशा महात्मनः अतएव अत्र साक्षात् तद्भवति पदवाच्यता अत्र वाच्यैकपदत्वं संगच्छते संगच्छति च इति उभयमपि अपि च एकं केवलं वक्तव्यं त्रिज्यापथेन जगतां परिधिर्निबद्धा अतएव त्रयो विश्वविद्यालया त्रिज्या परिधि सर्कम्फ्रेन्स् एंड हाफ रेडियस इति तथैव अस्माकं त्रयः विश्वविद्यालयाः विश्वविद्यालयानां कुलपतीनां नामानि साक्षात् तत् पद भाञ्जी अतएव अत्र श्रियाम् उल्लासः सर्वत्र वर्तते एव स्वानुभूति विषये सर्वत्र आद्योपान्तं कामम् अत्र प्रस्तुति विषये साक्षात् सारस्वतपक्षाः समुद्घाटिताः सांस्कृतिक कार्यक्रमेषु सरस्वत्याः स्तरद्वयम् अस्माभिः आस्वादितं तत्र अमृतमस्माभिः आस्वादितं कथमिव एकत्र शब्दसन्धानम् अपरत्र नादसन्धानमिति सायंकाले अपि च स्वानुभूतिविषये अन्तिम इति न वक्तव्यमिति अवसानश्रियाम् उल्लासरूपेण केवलं वक्तुमिहे स्वानुभूतिं वदामि चेद उत्कर्ष पदपदार्थविषये अत्र नयर्थाः षट् निरर्थकाः अतएव केवलम् एतन्मात्रं यतोहि प्रतिपक्षं प्रतिपदं प्रतिफलम् अत्र यदपि अस्माभिः अनुभूतं अतएव उच्यते दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानन्तचिन्मात्रमूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय अतएव किञ्चित् स्वस्तिवाचनिका अवसरे अस्मिन् किञ्चित् वक्तुमहं निर्दिष्टः आदिष्टः अतएव किञ्चित् वाच्यरूपेण वस्तुतः वाच्यविषयस्तु अयं नास्ति एव स्वानुभूत्येकमानत्वात् अतएव एतत् सर्वं मनसः उद्गारं समेषां पुरस्तान् निधाय सर्वानपि प्रणम्य अस्माकं कुलपतयः पुरस्ताद् विद्यमानः कुलपतीनां यत् कुलं वर्तते तत्र कालत्रयमपि तत्र उपलक्षणेन सन्निविष्टं भूतपूर्वाः अत्र वर्तमानाः सम्प्रति च लक्षणेन ये आगामिनः सर्वेभ्यः अपि नमो वाचः प्रसार्य स्वविस्तरः विरमामि श्रियम्। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। इदानीं लाल बहादूर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः श्रीमन्तः आचार्याः पीयूषकान्त दीक्षित महोदयाः स्वाभिप्रायं विनिवेदयिष्यन्ति।
तत्प्रतिनिधयः श्रीमन्तः आचार्याः जयकान्तसिंहशर्ममहोदयाः स्वाभिप्रायं निवेदयिष्यन्ति। श्री जानकी शरणं मंचस्थान बुद्धजनान् गुरुजनान् प्रतीक्षचरणान् च वन्दमानः समक्षमासीनान् सर्वानपि प्रणम्य श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय पक्षतः स्वानुभवं प्रकाशयितुम् अत्राहम् उपस्थितः। यद्दिनात् वयं समेपि यत्र सम्प्राप्ताः सर्वत्र आनुकूल्यम् अस्माभिः सर्वैरपि अन्नभावी ज्ञानप्रदवातावरणे सर्वमपि भोजनप्रभृति ज्ञानास्वादनं यावत् यान् अनुभवान् वयम् अनुभूतवन्तः सर्वथा आनुकूल्यम् अन्नभावी इतः अधिकं किं वा मया वक्तव्यं। सर्वथा शुभकरम् अयं कार्यक्रमः सम्पन्नः। अनन्तरमपि अस्य सारस्वतं ज्योतिः सर्वत्र प्रसरतु इति भावयन् अहं विरमामि। नमस्कारः। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। सम्प्रति मुख्यातिथयः आचार्याः श्रीमन्तः ई सुरेशकुमार महोदयाः स्वीयं सन्देशं दास्यन्ति। एते च महानुभावाः राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रभारी कुलपतिचराः कुलपतयश्च आङ्ग्लवैदेशिकभाषाविश्वविद्यालयस्य भाग्यनगरस्थस्य श्रीमन्तः ई सुरेशकुमारशर्मा महोदयाः। Most distinguished dignitaries sitting on the dais, invitees from different central universities of Sanskrit, faculty members, non-teaching staff, students, invitees, press and media, namaskar to all of you. At the outset, I am very happy to take part in this wonderful program conceived by 3 Sanskrit universities together, and I am fortunate that I am standing in front of you to say a few words. There is a lot of strength when people come together. If you are alone, आप अकेले हैं, आप ही पूरा काम करना है, बहुत मुश्किल होता है। अगर 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ टुगेदर कुछ करना चाहते हैं तो बहुत ही मज़ेदार का प्रोग्राम होता है और उससे बहुत कुछ फ़ायदा भी हो सकती है। For example, I am one person and today, just imagine I have met some new person. Professor Srinivas Varghakedi is an old friend of mine, but for example's sake, I am saying I have met him today. And I have 10 friends, he has got 10 friends. Today we have become friends. Together, how many friends do we have? People think it is 10 plus 10. I have 10 friends. Professor Srinivas Varghakedi, he also has 10 friends. Therefore, it is 10 plus 10. It's wrong. It is 10 into 10. Because each friend will also have 10 more friends. So 10 into 10 is 100. By meeting one person, I get 100 friends. He also gets 100 friends. If 3 central universities come together, that strength is immense. I congratulate all the vice chancellors of the 3 central universities of Sanskrit who have come together, who are meeting today to celebrate this wonderful meeting. I am happy and I congratulate each one of you who have taken part in this. I know Professor Krishnamurthy, when I was holding additional charge, he was the Dean Academics, and day in, day out, Commander Venkateshwar, who is the registrar, and
Professor Krishnamurti, Honorable Vice Chancellor of this university, now who was Dean Academics, each day we used to meet, we used to plan something or the other. कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ये यूनिवर्सिटी में कुछ अच्छा काम करेंगे. I was hardly Vice Chancellor of this university for 1 month, maybe slightly more than 1 month. But that 1 month, within 1 month, I made 3 visits from Hyderabad. I was present here, interacted with teaching faculty, non-teaching, interacted with students. बहुत कुछ करने के लिए मतलब वो कुछ starting तो किया था. So then same thing he is able to continue. I congratulate Professor Krishnamurti, Honorable Vice Chancellor of this university, for taking things forward. And I feel fortunate to receive your love and affection. बहुत प्यारा आदमी है और बहुत प्यार भी करते हैं. ऐसे कम लोग रहते हैं. तो I congratulate him. I am very happy for it. During the initial days of my teaching career, I joined as lecturer at the age of 21 because I could complete my 10th class at the age of 14. At 21, I was already lecturer. I was lean, lanky, boyish. When I went to my first class, students thought I was a senior student who came to rag them. But I was not a student, but I was already lecturer. And that's how I started my career. But mostly I was under the impression that I should get into police department or revenue department. I should either become an IPS officer or IAS officer. That was the ultimate goal. इसके सिवा teaching तो कुछ भी नहीं था उस समय. That was a wrong thinking, but I used to think like that somehow. Maybe because my father was a police officer, I had that, and maybe because I'm 6 foot tall, people told me you will become police officer. अच्छा है, तो मन में बैठ गया था. Then I was preparing for civil services and also group 1 services so as to join revenue or police. ट्रेन में एक डेप्यूटी कलेक्टर साहब ने मिला था, तो बहुत अच्छे फ्रेंड बने. तो फिर 1-2 बार मिलने के बाद, बहुत क्लोज होने के बाद, बातचीत करते हुए मैंने बोला देखो somehow I should get into at least group 1 services so that I will become deputy collector or DYSP. Then he said one thing, I still remember that. पूर्व जन्म में आप जरूर कुछ अच्छा काम करे होंगे, इसलिए इस जन्म में आप टीचर बने हैं. पिछले जन्म में हमने कुछ पाप किया होगा, ये रेवेन्यू में आ गया. ये सुबह कितने बजे उठते नहीं मालूम, कितने बजे बेड को जाते नहीं मालूम. और ये पुलिस वालों का भी यही होता है हाल. मैंने देखा है, हमारा पिताजी का भी वही हाल था. तो नाइट ड्यूटी करके सुबह आते थे, 6 बजे चाय पीने के लिए मम्मी चाय दे रहे थे, तो फोन आ गया चलो जल्दी आ जाना. देन चाय भी वहाँ रख के चले जाते थे. नाइट ड्यूटी करना फिर सुबह करना. टीचिंग कितने लकी बात है. वी आर सो लकी दैट वी आर इन टीचिंग प्रोफेशन. वी शुड बी वेरी हैप्पी एंड वी शुड कंट्रीब्यूट आवर बेस्ट. जस्ट बिकॉज वी आर इन लकी प्रोफेशन वी शुड नॉट रिलैक्स. आप सभी को मालूम है National Education Policy 2020 has been introduced, and each university is expected to do some good work by implementing the wonderful measures that have been suggested by NEP 2020. I'm happy to note that NSU Tirupati is also doing very good work, and you should not stop there. You should plan, try to diversify, try to think in terms of upskilling and skilling our students, and so that they are readily employable and also they can become good entrepreneurs. And one thing I keep telling wherever I go, I had my schooling in government Telugu medium schools, and then I went to science background up to BSc, then came to MA English, then became a teacher in English. And from Telugu medium schooling to the present Vice Chancellor of English and Foreign Language University, it has been a great journey. बहुत लोग सोचते हैं तेलुगु मीडियम वाले क्या कर पाएंगे, एक गांव से जो आते हैं वो क्या कर पाएंगे, ये रूरल बैकग्राउंड है, गरीब है, ये तेलुगु मीडियम बैकग्राउंड और रीजनल मीडियम बैकग्राउंड. ऐसा नहीं होता है. Whatever is our background, if you think well, if you plan well, sky is the limit for our progress. You should think on those lines and you can reach the top.
An appeal to all the young students sitting here. Try to settle down early in your career. Some students feel बहुत एंजॉय करना है तो ज़्यादा साल पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, एक MA करेंगे, इसके बाद और एक MA करेंगे, MA के बाद MSc करेंगे, MSc के बाद MBA करेंगे, इसके बाद फिर B.Ed करेंगे, फिर लॉ करेंगे, इधर उधर करते करते तो एज बढ़ते जा रहे हैं. ये क्यों हो रहा है ऐसा? Of course you can enjoy your student days, but if you settle down early, what happens I'll tell you. For example, you join a profession at early age, then you reach the top when your parents or your guardians are hale and healthy. आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए, आप जो भी प्रोफेशन लेते हैं, you can become a sports person, you can become a singer, artist, teacher, or anything, entrepreneur. Start it early and then try to reach to the top. And when your parents or your guardians are hale and healthy, take them to your office. मैंने 2014 में I became registrar of Usman University, which is a very big university. There are 10,000, officially 10,000 students. And if you include affiliated colleges, 3 lakh students are there in Usman University. And I had the opportunity to become registrar of that university in the absence of a regular vice chancellor. There was no vice chancellor. I was like vice chancellor and registrar in 2014 itself. Then I took my parents to my office. They felt very happy. My son has become already boss of this university. In 2017, I became a vice chancellor of Central University. In 2020, I became member of University Grants Commission. And to tell you a small thing, I was shortlisted for the post of Chairman, University Grants Commission. I did not get it, that's a different thing. But I was one among the shortlisted persons for the position of University Grants Commission. Someone who is coming from humble background, poor background, rural background, from Telugu medium background, can think, plan, and to reach to the top. If you think on those lines, you will be highly successful, and also try to develop mastery over your own mother tongue. For example, if Telugu is your mother tongue, try to become perfect in your own mother tongue. Then, since you are into Sanskrit language, Sanskrit, also get mastery over Hindi and also English, and if possible, one foreign language. Our university has started open language learning resources. You can just log into our university website. It is www.efluniversity.in. In is for India. And if you log into our university, there are OLLRs which are available free of cost. Anybody can just log in, learn 5 foreign languages free of cost. Just log in and learn. Forget about your age, forget about your stage. Start learning. I'm trying to learn Spanish now. Though I have busy schedule like all of yours, I am trying to learn, and you can definitely do that. And as all of us are aware, if you keep full efforts, you can succeed very well. One thing, please remember that we have come to this world and we will go after some time, right? All of us. Think that we are giving a present. We are a present. Present is a gift. जैसे कि हमको किताबें गिफ्ट दिया गया था, कुछ मोमेंटो दिया गया था, गिफ्ट. We are a gift to this world. What kind of gift would you like to be? Would you like to be a very powerful gift? Would you like to be a normal gift? Would you like to be an excellent one? Try to think on those lines, and certainly you will succeed in your lives. And we are lucky that we have a very powerful and highly dynamic Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who is taking Bharat to a next level. You have already seen that. Initially, when India was participating in international fora, you might have seen in news where India was not rated so well. After Shri Narendra Modi took over, I am not praising any because of any political reasons. I am speaking purely on objective passion. What I am trying to say is, India has become a global player now. It is not just
a small country. It's not a poor, average country now. It's a very powerful country. The whole world is looking forward to us. You try to understand that. And when we have a visionary Prime Minister who is working for the progress of the country, as a student, as a teacher, as a non-teaching staff, what is your contribution in your own sphere? You don't have to become a Prime Minister to change the country now. That's not our job. I'm a Vice Chancellor. As a Vice Chancellor, what is that I can do? I'll try to do. If someone is a driver should not think, I'm driver, what is there, what is so big deal? I'm doing a small job. In small job, what is that I can contribute? I'll tell you one thing. When I learned driving a car, maybe 25, 30 years ago, I'm sure many of you know Mr. Yandamuri Virendranath, a renowned novelist. He's a close friend of mine. And it was the initial days of our friendship and the initial days of my learning a car and buying a car. And we were going together. I asked him, how is my driving? Then he said, shall I tell you the truth or do you want me to please you? I told him, please tell me the truth. No, when you are driving, whenever you are changing a gear, I'm able to notice that you are changing the gear. You drive in such a way that no one knows that you are changing the gear. From that day onwards, my driving changed. This was 25 years ago. Driving may look simple, but whatever we do, if we do it in the best possible way, then it will be very good for all of us. And we can take our country forward, we can take our university forward. And I thank the organizers, especially Professor Krishnamurthy Garu, for giving me this wonderful opportunity. And I thank all of you for listening to me patiently. Jai Hind. Namaskar. धन्यवादाः आचार्येभ्यः। इदानीं गौरवातिथयः श्रीमन्तः MVS स्वामी महोदयः DSP CID आन्ध्रप्रदेश पोलीस् ते स्वीयं भाषणम् उपस्थापयिष्यन्ति। ओम नमो वेंकटेशाय। सभाये नमः। Excellence is not an act but a habit. I will start. It is a proud moment to celebrate UTKARSHA MAHOTSAV by the 3 central Sanskrit universities in the country. One is Lal Bahadur Samskrita Vishwavidyalaya, New Delhi, Kendriya Samskrita Vidyalaya, New Delhi, Rashtriya Samskrita Vidyalaya, Tirupati. By 3 universities simultaneously celebrating this UTKARSHA MAHOTSAV, when nation is celebrating Azadi Ka Amrita Mahotsav. In this context, I am very thankful to the Honorable Vice Chancellor of Tirupati National Sanskrit University, Professor GSR Krishnamurthy Garu, for inviting me for this great occasion. Sanskrit is the mother of many languages and is not only sacred language but also a link language. Now our Indian Yoga Day has been celebrating across the world. In the same way, in the near future, our Sanskrit language will be recognized globally as Sanskrit Day. We wish. Sanskrit is the most interesting and scientific language of the world. As a language, Sanskrit is regarded by experts in linguistics and philology a perfect vehicle of communication. So, generally language needs exchange of bhava. In this year, 1786, when the West was happily acquiring physical and intellectual treasures from the India, Sir William Jones, in his keynote address to the Royal Asiatic Society of Bengal, has rightly stated, the Sanskrit language, whether be its antiquity, is of wonderful structure, more perfect than Greece, more copious than Latin, and more refined than either.
The culture of Sanskrit and Sanskrit literature is actually the culture of synthesis and assimilation. The message of Sanskrit literature is one of humanism, unity of mankind, values of peace and mutual understanding, harmonious development of the individual and particularly the society. As Mahatma Gandhi rightly said about Sanskrit, he quoted, "Sanskrit is like the river Ganga for our languages. I always feel that if it were to dry up, the regional language also would lose their vitality and the power." It seems to me that elementary knowledge of Sanskrit is essential. It is not sentiment on my part that makes me say so, but practical consideration of the utility to our country of this great language and the vast knowledge held by it. Nowadays, Sanskrit is more adaptable with computers, through which researchers, scholars and students of Sanskrit be benefited. This is a positive approach in the direction that Sanskrit learning, which is now more widened and easily obtainable through these modern devices. It is interesting to mention that presently astrologers, Vastu scholars are using computers for predicting as well as calculating auspicious dates, periods, etc. through software. So finally it can be said that in the coming days, Sanskrit would be a common language of India through which our national heritage and traditional values will be sustained, as a result of which we will live in a peace. Before my concluding remarks, I would like to quote Dr. Pandit Jawaharlal Nehru's quotation towards the Sanskrit. "The past has gone and the present is with us and we work for the future. But I have no doubt that whatever shape that future may take, one of the biggest, the strongest and the most powerful and the most valued of our legacies will be the Sanskrit language." So, I am grateful to the Honorable Vice Chancellor for giving this opportunity. Jai Hind. धन्यवादः महोदयः। इदानीं कार्यक्रमस्यास्य सारस्वतातिथयः श्रीमन्तः दिनेशकामत् महोदयाः, अखिलभारतसङ्घटनमन्त्रिणः संस्कृतभारती नवदेहली, ते सारस्वतातिथिभाषणं विधास्यन्ति। आदरणीयाः ज्येष्ठाः आत्मीयाः संस्कृतबान्धवाः भगिन्यश्च, सामान्यतया मार्केट् मध्ये विपण्यां टेक् अवे किम् इति, किं नेतव्यम् इति वदन्ति। इतः उत्कर्षोत्सवतः अस्माभिः किं नेतव्यं, विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः सन्ति, प्राध्यापकाः वयं स्मः, विद्वांसः स्मः, सम्पूर्णदेशस्य जम्मूतः गुरुवायूर्पर्यन्तं, सोमनाथतः त्रिपुरापर्यन्तं देशस्य विभिन्नभागेभ्यः, यद्यपि संख्या न्यूना किन्तु सत्वं सम्पूर्णभारतम् अत्र अस्ति। वयं यदि मनः कुर्मः, वयं नूतनप्रवाहं, नूतनट्रेण्ड् सम्पूर्णे देशे आनेतुं शक्नुमः। अस्माकं हस्ते किं नास्ति। तिरुपतौ 81तमे वर्षे 1981 तिरुपति राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठस्य छात्रौ द्वौ, सामान्य ग्रामीणौ कृष्णशास्त्री जनार्दन हेगडे, द्वौ छात्रौ निश्चयं कृतवन्तौ, संस्कृतं
मृतभाषा। किमर्थं मृतभाषा? कोऽपि सम्भाषणं न करोति इति खलु। अद्यारभ्य अहं संस्कृतेन सम्भाषणं करोमि। आवां सम्भाषणम्, आवाम् इति प्रयोगः नास्ति, द्विवचनप्रयोगः स्थानीयभाषासु नास्ति। तदर्थम् अहं करोमि, वयं कुर्मः इति तौ द्वौ आरब्धवन्तौ। कुटुम्बशास्त्रिणः रामकृष्णमाचार्याः एते भवन्तः कुर्वन्तु, भवतां पृष्ठे वयं स्मः। अद्य संस्कृतभारती विश्वस्य 27 देशेषु कार्यं करोति। एकः अपि धनं स्वीकृत्य कार्यं न करोति संस्कृतभारत्यां। सर्वे अपि यथा कृष्णशास्त्री, यथा जनार्दन हेगडे कार्यं कृतवन्तौ, कार्यम् आरब्धवन्तौ, कुर्वन्तः सन्ति, तथा एव कुर्वन्तः सन्ति। शासनस्य पृष्ठे न गतवन्तः वयं। धनस्य पृष्ठे धनसङ्ग्रहणं कृत्वा न, धनं साधनं किमपि नास्ति। क्रिया सिद्धिः सत्त्वे भवति, महतां नोपकरणे इति यद्वदन्ति वास्तविक। सर्वत्र अस्माकम् अनुभवः एषः। अहं चिन्तयामि, उत्कर्षोत्सवतः वयम् इतः किं नयामः इत्युक्ते सङ्कल्पं नयामः। संस्कृतं सर्वेषां, संस्कृतं सर्वत्र, एषः सङ्कल्पः। संस्कृतं सर्वेषां करणीयं चेत् उपदेशेन, केवलं भाषणेन, लेखनेन न भवति, उदाहरणेन भवति, निदर्शनं भवेत्। यद् पश्यन्ति तदनुसरन्ति। सीयिङ्ग् इस् बिलीविङ्ग्। तदर्थं संस्कृतविश्वविद्यालयाः संस्कृतस्य, जीवन्तसंस्कृतस्य केन्द्राणि भवितुम् अर्हन्ति वा? आङ्ग्लमाध्यम नर्सरी बालवाडीं पश्यतु भवान्। तत्र आङ्ग्लवायुमण्डलमेव भवति। संस्कृतविश्वविद्यालये संस्कृतकक्षासु संस्कृतवायुमण्डलम् अस्ति वा इति प्रश्नः। बान्धवाः, यदि वयं सङ्कल्पं कुर्मः, किमर्थं न शक्यते? अहं संस्कृतमेव वदामि। एक विद्यालयस्य उदाहरणं ददामि। कार्कळा इति एकं लघु तहसील् केन्द्रं, यत्र जनसङ्ख्या 50,000। एकविद्यालयस्य शिक्षकः श्रीधर आचार्यः इति तस्य नाम। सः विद्यालये एकः एव संस्कृतशिक्षकः। सः सर्वदा सर्वत्र संस्कृतमेव वदति। तस्य कक्षायां संस्कृतमाध्यमेन, विद्यालये कन्नडमाध्यमेन पाठयन्ति सर्वत्र, किन्तु सः संस्कृतमाध्यमेन एव पाठयति। सर्वदा संस्कृतं वदति। छात्रेभ्यः नियमः, अत्र अन्यभाषया, मम कक्षायाम् अन्यभाषया सम्भाषणं निषिद्धं। कोलाहलं कर्तुम् अनुमतिः, अधिकारः अस्ति, किन्तु संस्कृतेन कोलाहलः भवेत्। एकः शिक्षकः। छात्राः संस्कृतेन चिन्तनम् आरब्धवन्तः। चिन्तनं संस्कृतेन न भवति चेत् अनुवादं कृत्वा भाषणं कर्तुं न शक्यते। संस्कृतेन चिन्तनं, संस्कृतेन भाषणम्। छात्राः संस्कृतेन चिन्तनं कुर्युः। द्वितीयं, संस्कृतेन पाठनं। संस्कृतेन चिन्तनं, संस्कृतेन भाषणं, संस्कृतेन पाठनं।
विश्वविद्यालयेषु वयं संकल्पम कुर्मः। ना मैंने तो हिंदी माध्यम से पढ़ा है, ठीक है, हमने हिंदी माध्यम से पढ़ी है, क्या करें, मैंने तेलुगु माध्यम से पढ़ा है, कन्नड़ माध्यम से पढ़ा है, उड़िया माध्यम से, वो तो है, किंतु प्रवाहः परिवर्तनीयः खलु। ट्रेंड, वी हैव टू बी ट्रेंड सेटर्स। वयं प्रवाहस्य हरिकाराः। कदा भवान् न कन्नड़ भाषायाम् एका सूक्ति अस्ति, नदिಗೆದುರೀಸುತ್ತ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಜೀವಂತಮತ್ಸ್ಯವೇ, ನದಿಗೆದುರೀಸುತ್ತ ಹೋಗುವುದಾದರೆ ಜೀವಂತಮತ್ಸ್ಯವೇ ಬೇಕು, ಹೊನಲಿನ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಸಾಗುವುದಾದರೆ ಕೊಳೆತೊಂದು ಕಸಕಡ್ಡಿ ಸಾಕು ಇತಿ। ನದಿ ಪ್ರವಾಹः अस्ति, प्रवाहस्य विरुद्धं तरणीयं चेत् जीवंत मत्स्यः एव शक्नोति। प्रवाहस्य विरुद्धं तरणं करोति मत्स्यः, लघुमत्स्यः। न प्रवाहेण सह गन्तव्यं चेत् भवतः पुरुषार्थः कः पुरुषार्थः आवश्यकः? भवान् एवमेव लघुकाष्ठखण्डः भवति चेदपि प्रवाहेण सह गच्छति। प्रवाहस्य विरुद्धं तरणीयम् अस्माभिः। तदर्थं संकल्पः शिक्षकैः अस्माभिः करणीयः। अहं संस्कृतमाध्यमेन, सरलसंस्कृतमाध्यमेन, सिंपल स्टैंडर्ड संस्कृत, सरल मानक संस्कृतम् अहं पाठयामि मम कक्षायाम्। एतद् नूतन प्रवाहम् अहं कर्तुं शक्नोमि वा? अहं चिन्तयामि तादृश संकल्पं स्वीकृत्य वयम् उत्कर्षोत्सवतः गच्छामः। इदानीं नूतन शिक्षानीतिः आगता। नूतन शिक्षानीतिः नूतन प्रयोगानां कृते उत्तम अवसरं दत्तवती। अस्माकं छात्रान् वयं प्रेरयितुं शक्नुमः। इदानीम् अनुवादशास्त्रे महता तत्र आग्रहः, डिमाण्ड् अस्ति। अनुवादं पाठयामः संस्कृततः अन्यभाषाभ्यः संस्कृतं प्रति द्वयमपि आवश्यकम्। इदानीम् उदाहरणार्थं सर्वभारतीयभाषासु सर्वपाठ्यक्रमाः विभिन्नविषयाणां मैनेज्मेंट वा भवतु अथवा बायोटेक्नालजी वा भवतु, हिस्टरी जियोग्रफी वा भवतु, एन्वायरन्मेंटल साइंस भवतु, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषयः वा भवतु, सर्वमपि विभिन्न भारतीय भाषासु इति वदन्तः सन्ति। तस्य बेस लैंग्वेज, इंटरमीडिएरी लैंग्वेज इदानीम् आंग्लभाषा अस्ति वास्तविकता। आंग्लभाषा स्थाने संस्कृतस्य आनयनम् इदानीं सर्वकारः, यथा स्वामिनः उक्तवन्तः, अत्यन्तम् अनुकूलः सर्वकारः अस्ति। इदानीं सर्वकारः AICTE ते निर्णयं कृतवन्तः, सर्वभारतीयभाषासु इंजीनियरिंग शिक्षणं वयं प्रारम्भं कुर्मः। ते सिद्धाः सन्ति। शब्दावलीं वयं न दद्मः चेत् आङ्ग्लभाषा शब्दाः सर्वत्र आगच्छन्ति। केवलं वाक्यं, यथा सर्वभाषासु भारतीयभाषासु कुत्रापि भवान् गच्छतु, कुत्रापि गत्वा एकं सङ्केतम्, अड्रेस्, सङ्केतम् इति अहम् अड्रेस् ददातु, कुत्र अस्ति इति पृच्छतु, ये कहाँ है? वो बोलेगा इसी रोड में स्ट्रेट जाइए, फर्स्ट राइट लीजिए, लेफ्ट में थर्ड अपार्टमेंट। अरे इसमें हिंदी कहाँ है? यही कन्नड़ में इदे रोड नल्ली स्ट्रेट होगी, फर्स्ट लेफ्ट तगोळी, रೈಟಿಗೆ ಮೂರನೇ अपार्टमेंटू। ये हमारी भाषा का स्थिति है। हम नया ट्रेंड लाने के लिए हमारे जो छात्र हैं, युवा हैं, नया ट्रेंड, नया नूतन प्रवाहं ते आनेतुं शक्नुवन्ति। प्रवाहः कः? उदाहरणार्थं रोड उपयोग हम नहीं करेंगे, मार्गः, मार्गः संस्कृत शब्दः एव।
सर्कल नहीं, इस सर्कल में नहीं, इस वर्तुल में, अस्मिन वर्तुले, ऐसे हम ला सकते हैं क्या? एट एनी कॉस्ट, ये हमारी भाषा में प्रयोग करते हैं, एट एनी कॉस्ट। अरे ये न के न प्रकारेण, सब लोगों को, तेलुगु लोगों को भी, हिंदी लोगों को भी, उड़िया लोगों को भी, कन्नड़ लोगों को भी, हिंदी, सभी पूरे देश में समझ में आता है। स्वामी जी बता रहे थे ऐसे ट्रेंड हमने अभी शुरू किया है, नया ट्रेंड, नूतन प्रवाह वयम् आनेतुं शक्नुमः वा? बान्धवाः, अत्र वयम् आगतवन्तः, ज्येष्ठाः यद्यद् उक्तवन्तः तत् सर्वं वयं कुर्मः, किन्तु अस्माकं विश्वविद्यालयेषु संस्कृतवायुमण्डलम् आनयामः। संस्कृतार्थम् अस्माभिः संस्कृतेन जीवनम् इति अद्यपर्यन्तं सर्वत्र चलति, संस्कृताय जीवनम् इति नूतन ट्रेंड प्रवाहं वयम् आनेतुं शक्नुमः वा? अस्माकं छात्राः संस्कृतार्थं ते समयं यच्छन्ति, प्रतिदिनं किञ्चित् यच्छन्ति। यथा अत्र तिरुपति विद्यापीठे, अत्र विद्यापीठस्य छात्राः तिरुपति नगरे उपशतविद्यालयेषु गत्वा, विद्यालयेभ्यः गत्वा तत्र श्लोकान् पाठयन्ति, सम्भाषणं पाठयन्ति, एक नूतन प्रवाहः। एतेन मन्दं मन्दं परिणामः भवति। हिमालयस्य आरोहणमपि लघु लघु पदस्थापनेन, अग्रे अग्रे लघु पदस्थापनेन एव भवति। अहं चिन्तयामि उत्कर्षोत्सवे वयं लघु लघु पदानां द्वारा, किन्तु महत् लक्ष्यं स्वीकृत्य, नाट् फेल्यूर् बट् लो एम् ईस् क्रैम्। किमर्थं पठति इत्युक्ते मया शिक्षकेन भवितव्यं, मया प्रोफेसर् भवितव्यं, रिजिस्ट्रार् भवितव्यं, VC भवितव्यं, CEO भवितव्यम्, एतदेव लक्ष्यं। किं भवान् CEO अभवत्, भवतः जीवनं समाप्तं वा? लक्ष्यं प्राप्तवान् वा भवान्? बान्धवाः, लक्ष्यं सर्वेषां कृते लक्ष्यं नामकरणद्वारा ज्येष्ठाः स्थापितवन्तः। जीवनलक्ष्यम् अन्यत् किमपि न, मम नाम यद्दस्ति तद् मया भवितव्यम्। तदर्थं निश्चयेन संस्कृतं वयं सर्वे संस्कृतं वदामः, संस्कृतं पठामः, संस्कृतं पाठयामः, संस्कृतं सर्वत्र इदानीम् अवसराः सन्ति, सर्वत्र आनयामः। भारतं संस्कृतमयं भवेत्, भविष्यति। कथं भविष्यति? अस्माकं पुरुषार्थबलेन भविष्यति। तदर्थं तादृशवायुमण्डलं, तादृश उपक्रमशीलताम् अस्माकं विश्वविद्यालयेषु वयम् आनयामः। उत्कर्षः निश्चयेन भविष्यति इत्युक्त्वा विरमामि। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानम् आहुतं मन्ये। वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे भारतमातरम्। महोदयेभ्यः धन्यवादाः। इदानीं विशिष्टातिथयः अस्य कार्यक्रमस्य आचार्याः श्रीनिवासवरखेडि महोदयाः, कुलपतयः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अस्मदीयाः एव, ते विशिष्टातिथिभाषणं विधास्यन्ति। भवति यदनुभावात् एडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमूलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। क्षेत्राधिदैवं भगवन्तं श्री वेङ्कटेश्वरं हृदि निधाय मंचस्थान् सर्वानपि ज्येष्ठान् आचार्यान्, पुरतस्थितान् उपविष्टानपि मदीयान् सर्वानपि ज्येष्ठान् कनिष्ठांश्च बन्धून् प्रणम्य उत्कर्षमहोत्सवेऽस्मिन्
को विशेषः इति किञ्चित् वक्तुकामोऽस्मि। उत्कर्षः कस्य, केषामयम् उत्कर्षः? किं त्रयाणां संस्कृतविश्वविद्यालयानाम् उत्कर्षो नाम अत्रत्यानां कर्मचारिणाम् उत्कर्षः, अध्यापकानाम् उत्कर्षः, छात्राणां, कस्य अयम् उत्कर्षः? वस्तुतः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयानां त्रयाणामपि उत्कर्षः भारतस्य उत्कर्षः, भारतदेशस्य उत्कर्षः। अस्य देशस्य उत्कर्षभूताः, उत्कर्षहेतुभूताः इमे विश्वविद्यालयाः इति कृत्वा एतेषां विशिष्टं किञ्चित् स्थानं सर्वकारेण प्रदत्तं। न सर्वकारेण, एतत् अस्माभिः चिन्तनीयं। These universities are established by the Parliament Act. अर्थात् भारतदेशस्य समग्रस्य समेपि सर्वपक्षाणां प्रतिनिधयः एकीभूय येषां विश्वविद्यालयानां केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्तरः भूयात् इति सङ्कल्पं कृतवन्तः। अयं भारतदेशस्य सङ्कल्पः वर्तते। तर्हि अस्माभिः किं कार्यं? त्रिभिरपि विश्वविद्यालयैः सम्भूय किं कार्यम् इति चिन्तनार्थम् अयम् उत्कर्षोत्सवः, उत्कर्षोत्सवपरम्परा अस्माभिः आरब्धा। गतवर्षे देहल्याम्, अस्मिन् वर्षे तिरुपतौ, आगामिवर्षे पुनश्च देहल्याम् इति पर्यायरूपेण इयम् उत्कर्षोत्सवपरम्परा अस्माभिः आरब्धा। परन्तु अत्र उत्कर्षः सञ्जातः इति न चिन्तनीयम्, अपि तु भारतप्रजानां यः सङ्कल्पः, तस्य सङ्कल्पस्य पूरणार्थम् अस्माभिः किं करणीयम्, अस्माभिः कीदृशकार्याणि करणीयानि इति सङ्कल्पार्थम् एते कार्यक्रमाः अस्माभिः आयोजिताः। द्वितीयवर्षेऽस्मिन् अस्माकं ज्येष्ठभ्रातॄणां कुलपतिवर्याणाम् आचार्य GSR कृष्णमूर्तिमहोदयानां नेतृत्वे तिरुपतौ भगवतः श्री वेङ्कटनाथस्य सन्निधौ अयम् उत्सवः सञ्जातः। अत्र विशेषो नाम कुलपतिपरम्परा एव भवद्भिराहूता। नक्षत्राणीव 27 नक्षत्राणीव पूर्व वर्तमान भविष्यत् कुलपतयः अत्र भवद्भिः समायोजिताः। अतः भवन्तः अभिनन्दनीयाः। दिनत्रयमपि साधुसङ्गमः कारितः, साधूनाम् अत्र सङ्गमः भवद्भिः कारितः। न केवलं सन्न्यासपरम्परा, अपि तु अस्माकं ज्येष्ठाः प्रेष्ठाश्च ये समेपि आचार्याः मार्गदर्शकाः, त्रयाणामपि विश्वविद्यालयानाम् उत्कर्षहेतुभूताः आचार्याः, यथा अस्माकं पञ्चमुखीमहाभागाः एवं कुटुम्बशास्त्रिणः, एतादृशाः सर्वेपि महान्तः अत्र भवद्भिः समाहूताः। अयमपि एकः विशेषः। तृतीयः विशेषः, हीरकोत्सवः अत्र भवद्भिः समायोजितः। अस्य विश्वविद्यालयस्य हीरकमहोत्सवस्य अस्मिन् तत्र अवसरे अहं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयपक्षतः अस्माकं समेषाम् आचार्याणां छात्राणां च पक्षतः अस्य विश्वविद्यालयस्य सर्वानपि भवतः सभाजयामि। भवतां हीरकमहोत्सवस्य अयम् उत्सवः इतोपि वर्धताम्, अभिवर्धतां। शतवर्षसमारम्भे पुनरेकवारं वयं सर्वे दिदृक्षवः, कार्यक्रमं दिदृक्षवः स्मः इत्येव कथयामि। किञ्चित् अत्र अपरोपि विशेषः, अहमपि अत्र शिक्षितोऽस्मि। अस्मिन् विश्वविद्यालये मम प्रशासनकर्मणि, प्रवचनकर्मणि, प्रशिक्षणकर्मणि च यत्किमपि प्रशिक्षणं प्राप्तम् अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये प्राप्तम्। अतः कदाचिदहं वस्तुतः हास्यं किमपि नास्ति, अत्र कुलपतिप्रशिक्षणकार्यक्रमः अस्मिन् विश्वविद्यालये क्रियते इत्युच्यते। Vice Chancellor Training Center. This university is a Vice Chancellor Training Center. Because many, such a great galaxy of Vice Chancellors have been produced by this university, not only by virtue of their skills in education, skills in administration, but a vision, that a great vision and action is given. That is the beauty of this university, this center. Ataha vayam sarve militva
अत्र अस्मिन् वर्षे उत्कर्षहेतवः प्रोक्ताः गुणालङ्काररीतयः इति दर्पणकारोक्तिः। तत्र गुणाः के भवन्ति? विश्वविद्यालयेषु गुणाः नाम गुणाधानकारणभूताः आचार्याः एव विश्वविद्यालये गुणाः, गुणवन्तः आचार्याः एव गुणाः। ते न सन्ति चेत् विश्वविद्यालयानां गुणः न भवति। के अलङ्काराः? छात्राः अलङ्काराः। यदि छात्राः उत्तमाः छात्राः न सन्ति चेत् के अलङ्काराः? अलङ्कुर्वन्ति छात्राः, केवलम् आचार्याः पदमलङ्कुर्वन्ति चेत् कः विश्वविद्यालयः? अतः विश्वविद्यालये अलङ्कारो नाम छात्राः। रीतयः नाम अस्माकं पाठनरीतयः, अस्माकं प्रवचनरीतयः, अस्माकं व्यवस्थारीतयः। कालपरिवर्तनं सञ्जातं, नूतनशिक्षानीतौ वयं स्मः, युगः परिवर्तितः। परिवर्तिते युगे अस्माभिः गुणेषु गुणाधानं कर्तव्यम्, अलङ्कारेषु अपि तत्र अलङ्कारत्वं किञ्च अलङ्करणं कथं भवति? काले अलङ्कार व्यवस्था भिन्ना भवति, अतः तदपि परिवर्तनीयम्। एवं तृतीयः अंशः रीतयः, ताः अपि परिवर्तनीयाः भवन्ति। अतः अस्मिन् काले उत्कर्षहेतवः गुणालङ्काररीतयः अस्माभिः कथं पुनः संयोजनीयाः इति चिन्तनार्थं उत्कर्ष उत्सवः अस्माभिः कृता। दिनद्वयमपि अत्र दिनत्रयं यावत् चिन्तनं कृतं। वयं किञ्चित् पाथेयं नयामः। अस्मिन् सन्दर्भे भवतः सर्वानपि सभाज्य किञ्चिदहं वक्तुम् इच्छामि। एतैः अस्माकं our friend Professor E. Suresh Kumar has offered something. This is the beauty of a person with vision, and fortunately he was Vice Chancellor of this university for a very brief time, but he developed a friendship with all of us, and that friendship will continue in the form of a memorandum of understanding with English and foreign language university and the central universities. And I consider this is an honor for all of us. As he pointed out, 10 into 10, जब friend बन जाते हैं तो 10 into 10 100 होंगे. Now sir, we are already 3 universities, 3 cube. I mean 3 cube, and we have to count 3 cube. So that is the beauty of this number. So we will sign an MOU soon. Today अयं सङ्कल्पः कृतः. अस्माकं छात्राः इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी मध्ये इंटर्नशिप एवं एकं सेमिस्टर यावत् गन्तुं ते शक्नुवन्ति. तेपि अत्र आगच्छन्ति. अनन्तरम् अस्माकम् आचार्याः अपि तत्र गच्छन्ति, तेपि आगच्छन्ति. एतत् केवलम् अस्माभिः सहयोगपत्रं मात्रं न भवति. एतत् दिस् विल् बि एन् एक्शन, and we all the 3 universities and along with EFLU, we will pledge this for the growth of our future generation. With these words, अहं पुनरेकवारं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यतः अत्र यथा अहं कथयामि, अत्र मम आगन्तुं सर्वेषां सन्तोषः भवति तिरुपतिम् आगन्तुं. किमर्थम् इत्युक्ते एक भगवान् इति आकर्षणस्य स्थानं. द्वितीयम् आकर्षणस्थानं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः. यतः अत्र बहवः येपि आगताः ते सर्वे राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य येपि सन्ति ते कथञ्चिदपि अत्र मित्राणि भजन्ति, अथवा इदं तेषां विद्यास्थानम्, इदं तेषाम् एतत् स्थानं, तादृशरीत्या तेषाम् अत्र वैशिष्ट्यमस्ति इति हेतोः विश्वविद्यालयस्य आकर्षणम् इतोपि वर्धताम् इत्युक्त्वा अधुना अस्माकं आचार्याः पञ्चमुखी भागाः अत्र नैव ते आगत्य अनुग्रहं करिष्यन्ति. तान् अहम् अनुरुद्धे ते आगत्य अस्माकम् अनुग्रहं. महतः आनन्दस्य विषयः अस्माकं इफ्लो कुलपतयः ये सुरेश कुमार महाभागाः एवं रूपेण MOU कर्तुं प्रस्तावं कृतवन्तः. तत्र वयमपि तैः सह अग्रे कार्यक्रमे रता भवेम. Exchange of faculty and students to learn
Sanskrit and foreign languages in each semester, I think. धन्यवादः आचार्याः। इदानीम् अस्याः सभायाः अध्यक्षाः अस्माकं सर्वेषामपि पितामहकल्पाः, भीष्मस्यापि पितामहः डॉक्टर VR पञ्चमुखी महोदयाः, ते सभाध्यक्षभाषणं विधास्यन्ति। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणाम् आकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति नमो नमः। मान्यमान्याः श्री साधु भद्रेशदासस्वामिनः मंचस्थः अत्र राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिस्थानम् अलङ्कृत्य महान्तं कार्यं कुर्वन्तः कृतभूरिपरिश्रमाः अनेक विश्वविद्यालयस्य अनुभवं प्राप्तवन्तः श्री गुल्लपल्ली कृष्णमूर्ति महोदयः GSR इति कथ्यते, गुल्लपल्ली इति कथ्यते, कृष्णमूर्ति महोदयः अन्येषां नामानि न गृह्णामि इति तत्र उपेक्षा न इति भावः, परन्तु समयाभावात् अत्र मञ्चस्थाः अत्यन्तं कृतभूरिपरिश्रमः विद्वांसः विद्वद्धौरेयः तथा मंचस्य अधस्तात् स्थिताः अपि मंचे स्थिता जनेभ्यः अपि भूरि कृतपरिश्रमाः विद्वद्धौरेयः वर्तन्ते। सर्वान् अपि प्रणिपत्य यत्किञ्चित् आत्मनः अध्यक्षीयभाषणम् इति निरूपितं तत् निवेदयितुम् उद्युक्तोऽस्मि। समयः सञ्जातः वर्तते, तथापि भवन्तः सर्वे यत्किञ्चित् मयि अनुकम्पां कृत्वा यत् कथनं वर्तते तत् शृण्वन्तु इति सम्प्रार्थयन् कथयन् उद्युक्तोऽस्मि। अस्याः गोष्ठ्याः त्रिदिवसीयसम्मेलनस्य नाम महोत्सवः इति। तत्र अहं चिन्तितवान् उत्कर्षः नाम किम् इति। अस्माकम् अनेकैः अपि तत्र प्रश्नः कृतः। अस्माकं संस्कृते शब्दव्युत्पत्तिः बहु बहु तत्र लक्ष्यं दीयते। व्युत्पत्तिना शब्दानाम् अर्थाः निष्कास्यन्ते। व्युत्पत्तिः उत्कर्षः, उत् नाम उत्कृष्ट, उत्कृष्ट इत्यपि भवति, अवनतिः अपि इत्यर्थः वर्तते। उत् इत्यस्य उत्कर्षः, उत्कृष्टकर्षः नाम अभिवृद्धिः इति सामान्यतः अर्थः वर्तते। परन्तु कर्षः नाम कर्षणं, प्रयत्नः, उत्कृष्टप्रयत्नः। उत्कर्षः नाम उत्कृष्टप्रयत्नः इति। महोत्सवः नाम महान् उत्सवः। उत्सवः इत्यस्य अर्थः कः? उत् सूते, शूयिङ् प्राणिप्रसवे इति धातोः सवः इति भवति। तत्र उत्सवः नाम उत्पत्तिः भवति। कस्य उत्पत्तिः भवति? तत्र सन्तोषस्य, उत्साहस्य, तृप्तेः, आनन्दस्य व्युत्पत्तिः भवति। अहं दीपावली महोत्सवः इति कथयामः, दीपावली उत्सवः, नवरात्रि उत्सवः। तद्दिनेषु अत्यन्तं गृहे सर्वत्र समाजे आनन्दस्य उत्पत्तिः भवति, अभिवृद्धिः भवति। अतः उत्सवः इति सामान्यतः उत्पत्तिः इति। उत्कर्ष उत्सवः नाम अभिवृद्धेः, उत्कर्षस्य उत्सवः इति व्युत्पत्तिं विग्रहं करिष्यामः चेत् अभिवृद्धेः उत्सवः। अभिवृद्धेः इति पञ्चम्यन्तं पदम्। अभिवृद्धेः उत्सवः नाम आनन्दस्य उत्पत्तिः, तृप्तेः उत्पत्तिः, समाधानस्य उत्पत्तिः। नाम अभिवृद्धेः अस्माकं मनस्सु यदि तृप्तिः उत्पद्यते,
आनन्दः उत्पद्यते तदानीम् उत्कर्षमहोत्सवः सफलः स्यात्। परन्तु उत्कर्षमहोत्सवेन समस्यानां चिन्तनेन अस्माकं मनसि तृप्तिः न सञ्जायते। अतः उत्कर्षेण उत्कर्षेण महोत्सवः न सञ्जातः इति मे अभिवृद्धिः। नाम उत्कर्षसभायाम् अस्माभिः अभिवृद्ध्यर्थं के कानि कारणानि भूतानि, के अन्तरायाः वर्तन्ते, अधुनापि के समस्याः वर्तन्ते इति विषयाणां चर्चा भवितव्या। एवं यत्कित् सञ्जातं तत्सर्वमपि अभिवृद्धिः, तत्र अन्तरायाः समस्याः न वर्तन्ते इति भावनया वयं गमिष्यामः चेत् इतोपि शतवर्षाणि भवेयुः, परन्तु संस्कृतस्य उन्नतिः यावत् भवितव्या न भवति इति मे मतिः। संस्कृतस्य अभिवृद्ध्यर्थं, संस्कृतस्य उपादेयता अभिवृद्ध्यर्थं, संस्कृतस्य समाजे औन्नत्यसिद्ध्यर्थं संस्कृतेन सर्वे वदन्तु इति संस्कृतभारत्याः या उच्चतमः ध्येयः वर्तते, तस्य सम्पादनार्थं यदि अभिलषामः तर्हि के अन्तरायाः वर्तन्ते, के समस्याः वर्तन्ते इति विषये चर्चा करणीया। अहं भावयामि अस्यां सभायाम् एतादृशचर्चाः समभूत् इति चर्चा समभूत् इति। एकवारम् अहं कर्नाटकसंस्कृतविश्वविद्यालये मुख्य अतिथित्वेन भाषणं दत्तवान् संस्कृत। तदानीं द्वौ कमिशन्स्, संस्कृत कमिशन्स्, प्रथमं पूर्वं स्वातन्त्र्योत्सवानन्तरं सञ्जातमासीत्, अनन्तरम् इदानीं कतिपयवर्षेभ्यः पूर्वं अस्माकं सत्यव्रतशास्त्री महोदयानाम् अध्यक्षे अन्यत् संस्कृत कमिशन् सञ्जातम्। उभौ अपि कमिशन् द्वयमपि संस्कृतसमस्याः काः, संस्कृतस्य समस्यानिवारणार्थं किं करणीयम् इति कार्यपट्टिकां प्रदत्तवन्तः। परन्तु तासु अनेकाः कार्यक्रमाः अधुनापि कार्ये न सम्पादिताः वर्तन्ते। तेषां तादृशकार्ये असम्पादितानां समस्यानाम् अहं पट्टिकां विधाय तत्र मम भाषणे दत्तवान् आसम्। न जाने अस्यां सभायां तादृश संस्कृत कमिशन् किं कृतवत्, तथा च काः समस्याः, कथं तासां निवारणार्थं के कार्याणि कर्तव्यानि इति विषये चर्चा समभूत् वा इति न जाने। परन्तु अस्माकं दृष्टिः केवलम् अभिवृद्धिः सञ्जाता इति अस्माकं तत्र समाहितत्वं, तृप्तिः न स्यात्। परन्तु ये याः समस्याः अधुनापि वर्तन्ते तासां समाधानार्थं कथम् अस्माभिः पुरतः गन्तव्यम् इति विषये चर्चा अधिकतया करणीया इति मे मतिः। तथा च उत्कर्षस्य महोत्सवः, उत्कर्षात् महोत्सवः, उत्कर्षः नाम उत्कर्षार्थम् उत्कर्षस्य महोत्सवः, उत्कर्षार्थं नाम अभिवृद्ध्यर्थम् उत्कर्षस्य महतः प्रयत्नस्य उत्सवः कथं करणीयः इति विषयः तत्र चर्चितव्यः। परन्तु अहम् अत्यन्तं कुलपतिमहोदयान् अभिनन्दामि, काङ्ग्राचुलेशन्स्। एतादृशसङ्ख्यया देशस्थ अनेक संस्कृतकुलपतीन् आनीय बृहत् सभां कृतवन्तः। आयोजनार्थं कियान् प्रयत्नः समभूत् इति ज्ञातुम् अपि चिन्तयितुम् अपि न शक्यते। तादृशसभां कृतवद्भ्यः कृष्णमूर्तिमहाभागेभ्यः अत्यन्तं शुभाभिनन्दनानि कृतज्ञतापूर्वकं प्रणतिकतेनपि निवेदयितुम् अभिलषामि। अत्र अवकाशः लब्धः इति निमित्तेन कथम् अहं कुलाधिपतिः अभूवं, तथा च प्रथमपञ्चवर्षेषु अनन्तरपञ्चवर्षेषु
वारद्वयं मम अवकाशः लब्धः आसीत्। कथं तदानीन्तनकाले अस्मत् राष्ट्रीयसंस्कृतविद्यापीठे याः समस्याः आसन् तासां निवारणार्थम् अहं प्रयत्नं कृतवान्। बहुशः भवन्तः सर्वे जानन्ति, अहम् अर्थशास्त्री, डिग्री मध्ये MA PhD सर्वमपि अर्थशास्त्रे, अर्थमिति शास्त्रे तत्रापि। परन्तु दिल्लीनगर्याम् अहं मुरलीमनोहर जोशी महोदयैः साकं बहु निकटसम्पर्कं रक्षितवान्। संस्कृतभारत्याः अनेक सभासु कार्यं कुर्वाणः आसम् इति निमित्तेन तत्र चमू कृष्णशास्त्री, गोपालशास्त्री, कुटुम्बशास्त्री सर्वे महोदयाः मद्गृहेषु मिलित्वा संस्कृतप्रसारार्थं किं करणीयम् इति आत्मावलोकनं कुर्वन्तः आसन्। तद् दृष्ट्वा मम उत्साहं दृष्ट्वा मुरलीमनोहर जोशी, कुटुम्बशास्त्री, गोपालस्वामी महोदयाः मम नाम सूचितवन्तः कुलाधिपतित्वेन। मुरलीमनोहर जोशी महोदयः बहु सुष्ठु तत्र अनुमतिं दत्तवान् इति निमित्तेन अहम् अत्र कुलाधिपतिः अभूवम् इति आश्चर्यकरविषयः। अर्थशास्त्री संस्कृतभारती, अहं पूर्वतः अहं पितृचरणान् स्मरामि। तेषां मम गृहं नाम गुरुकुलमिव सञ्जातमासीत्। नित्यं संस्कृतं शास्त्रम् इत्यादि अध्याप्य मम रक्ते संस्कृतस्य धवनं, संस्कृतस्य प्रवाहं ते कारितवन्तः इति निमित्तेन अहम् अर्थशास्त्रे अभूवमपि। अर्थशास्त्रविषये अपि अहं चेर्मन् ICSSR आसम्, डैरेक्टर् जनरल् आफ् RIS इति संस्थायाः डैरेक्टर्। तथापि अहं संस्कृते एतावद्रीत्या कार्यं कर्तुं मम अवकाशः लब्धः इति महान्तम् आनन्दम् अनुभवामि। परन्तु प्रारम्भे अस्याः संस्थायाः परिस्थितिः बहु हीना आसीत्। कर्तुं लज्जा न भवति कथयितुं, परन्तु प्रतिदिनं कञ्चित् विषयम् अधिकृत्य अस्य विद्यापीठस्य विषये वृत्तपत्रेषु अथवा सर्वकारम् अधिकृत्य बेनामी लेटर्स्, एव्री डे बेनामी लेटर्स्। सो विद्यापीठं न किमपि कुर्वत् आसीत्। अहं फस्ट् थिङ्ग् ऐ डिड् वास् to have a grievance appreciation, grievance cell. And I told everyone that you must first report your problem with the grievance cell, not to the press or something. If you do, I will find out who has done it and I will take action. That stopped the grievance, that stopped the process of writing anonymous letters to the government. कश्चन मां प्रति आगत्य कथितवान् तदानीन्तनकाले अहं मन्त्रालयं गच्छामि, तत्र मन्त्रिमहोदयः मम मित्रम्, अहं जानामि तान्, अहं तैः साकम् एवं कथयामि। अहं दिल्लीनगर्यामेव आसम्, अहं तन् प्रति कथितवान् दिल्लीम् आगच्छतु, भवताम् अपायिण्ट्मेण्ट् केन्सल् कारयामि। सः भीतः न किमपि न कृतवान्। अन्यः काचन मेम्बर् आफ् पार्लिमेण्ट् बहून् जनान् आनीय वैस् चान्सलर् महोदयन् भाययति स्म। If you don't appoint this person, I will do this. I once told Murli Manohar Joshi, I was in close talking terms with Murli Manohar Joshi. I talked to him on the phone. He said, don't attend to her. He gave me that instruction. So I took the courage. I told the Vice Chancellor that you don't take. Then she stopped coming. So we had to do such things. And then somebody removed about 10 people to 10-15 people from our IAS. They were all de-recruited. They got, because the money had not come from the central government. I was just 2 months old chancellor, and I got, how can you remove the Sanskrit professional people from positions? How can you put them on this kind of trouble? Some of them, I don't name them, they came to Delhi, started weeping, started crying. I said, don't worry. I told the then chancellor, I was just 2 months old, I told him, you keep this decision in abeyance. He said, no, Mandar Mishra is there, this person is there, this person.
I don't care anybody. You can't throw any Sanskrit person out of job like this. So no money is there from the central government. Then I next went to the Dasgupta, who was the secretary in my HRD ministry. I got 42 lakhs within 3 days, released as a special guest, as a special grant. What had happened was, the money was given to the state government. State government had not released. It had used it in its own budget. Frankly. Then by seeing this action of the central government, and then pressure from the central government to the state government also released 42 lakhs, which were released earlier. So the university got 84 lakhs within a week's time. So then I told him, you take them back. So they kept the decision in abeyance. And such things are required if you have the commitment, if you have the love, if you have the respect for the Sanskrit and the Sanskritics. तथा च मया प्रप्रथमं द्वैत वेदांत विभागः प्रारब्धः अधुना अर्च पूजार नारायणाचार्यः वर्तते पूर्वं नरसिंहाचार्यः आसीत् तथा च अन्ये विद्वांसः आसन् तदपि प्रथम मासत्रये एव अहं कार्यं कृतवान् तदानीं यशस्वी रघुनाथाचार्यः कुलपतिः आसीत् बहु सुष्ठु वैभवेन उत्साहेन कार्यं कुर्वाणः व्यक्ति सः अनुमोदितवान् I told that you can't make the study of philosophy without studying the Dvaita philosophy. We had the department of Advaita, we had the department of Vishishtadvaita, you had not got the department of Dvaita. Because then I told them, you are criticizing Dvaita. Without knowing what is Dvaita, how you can criticize it? Dvaita is criticizing the Advaita and Vishishtadvaita. How can they criticize without interacting with Advaita and Vishishtadvaita? So within a week I got in the budget the regular department and regular posts put in the department. These are some examples. Now we organized a very 20 days or 3 weeks Sanskrit conversation camp with the Dharmagiri Pathshala. I also remember that. All our friends, I don't want to name them. And it became so popular. At no time, even our Vice Chancellor had not visited Dharmagiri. And people came to Dharmagiri, and EO came, chairman came, who had a very nice valedictory function, and it became so popular. Everyone in TTD, I still can name them, started asking, organize such conversation camp for us. We want to learn Sanskrit. No, nothing happened. Nothing happened late until now. I don't know whether you have any campaign among the TTD members to learn Sanskrit. No, what I mean is, and then our innovative program, thanks to Kutumba Shastriji, thanks to Muralidhar Sharma and Rani Sadashivamurthy, I can't name all of them because I may forget and create some rift in the problems, is Sanskrit Science Exhibition. Once Murali Manohar Joshi telephoned to me, the next conference of All India Science is there. You must organize, like Sanskrit Bharati, Aksharam, you can organize a Sanskrit Science Exhibition. I took it a challenge. Our Prahlad Acharya, a great scholar and a quiet worker, once I can share it in the public also. I had invited Rangarajan, governor, is a good friend of mine in the economics. He said, how can a governor come to the deemed university? I said, no, he will come. So he came. Next time I invited Murali Manohar Joshi himself. Everyone said, minister coming to the deemed university in Tirupati? No. Then he came. Then he saw, I don't mean ill respect to our Vice Chancellor, the then Vice Chancellor. He said, your Vice Chancellor baat hi nahi karta hai. Then I told him that मैं बात करता हूँ, वो काम करते हैं. So I covered up. But he was a great scholar. He did tremendous contribution to the development of the... So like that, then we started Dvaita Kocha. Sanskrit Science Exhibition. Sanskrit Science Exhibition. What is the fate of that today? Where is that lying? I don't know. They have all thrown it out. People came afterwards and thrown it out. I say many times, Bhagavad Gita says, Parasparam bhavayantaha shreyah param avapsatha. But we have somebody by mistake composed it as Parasparam bhayayantaha.
making everyone get feared by other person. Dvesha, asuya, all these are abound in the Sanskrit world. We don't know. One person does not like the other person. You stop this, your Sanskrit Utkarsha will take place. Otherwise, parasparam bhayayantaha sreyah param. I have made the meaning sreyah param is sreyasaha param, means asreyaha. Param means bhinnam. Sreyasaha bhinnam asreyaha prapnuvanti. So, if you keep on making each other fight or get angry with each other, you will only you will not get SS, but you will get upper-SS. So our world, Sanskrit world, is filled with miseries, is filled with paraspara asuyas. There is no satisfaction of another person making some progress. We are far away from the modern world. You know, we have, we should learn some English. I agree with our friend. You know, I am translating some book into English. What I did instead of writing, because I am now 87, I am not wanting to fear you, frighten you by saying I am 87, I am still alive and kicking. But you know, then I dictated that translation into English and gave it to somebody who has to do the translation to a Sanskrit person. But he did such tremendous horrors. And in no university, Sanskrit-speaking, English-speaking Sanskrit scholars are not there at all. We have to go into the modern education and make this. I will not take much of your time. I have a long list of things to talk about. I will only give 5 points because I am Panchamukhi. So I will reduce all my suggestions to 5 points. First is, Sanskrit should be made more acceptable in the society. Sanskritasya upadeyata vardhaniya. Adhunapi Sanskrit Bharati is commendable work. Once I was going in Girinagar along that road, I heard someone saying, Jalam Sravayati Pasya, Jalam Sravati Pasya. Who is talking Sanskrit here? That was Aksharam in Girinagar. So that is the spirit of Sanskrit in Aksharam. But that stage has not come, despite whatever you are doing as day to day, the street to street or house to house, that is good, but it is not enough to the challenge which Sanskrit world is facing. Still there are people who say Sanskrit is a dead language. I feel personally that this government could have done still more than what it has done, but no, by putting more Sanskrit universities is not enough. I have got a report, I don't want to read it. More than 10 lakhs of teachers of Sanskrit in school level are not filled up. How do you argue this? Sir, Vrakhedi Mahabhaga, Pasantu, at the school level, so many, once a calamity came to our Karnataka college in Dharwad. Because there were no students, the college administration thought of closing the Sanskrit department in the college. I wrote to our good friend T.N. Chaturvedi, who was governor. I have very good friends at high levels, because I myself was chairman ICSSR, which is Minister of State rank and director. So anyway, I wrote to him. I said, what can I do? I have tried. He was well-meaning. He did not just stall it. But he said the state government is not doing. So they were wanting to stop the Department of Sanskrit in Karnataka College, more than 100 years old. So 10 lakh, there are so many other figures to say how Sanskrit is in a pathetic condition at the lower levels. There are no students, no teachers, and no infrastructure. And there are so many who want to learn Sanskrit at the common level. They write to me many times. I have undertaken many lessons in Sanskrit online. I know Sanskrit Bharati is doing. I appreciate our Acharya Archak Pujar Narayana Acharya's initiative to start Dvaita Vedanta online. I presume many such online courses are there in the Vidyapita now. I am not familiar with them, but I am only naming it because I have become familiar with that. That is a very commendable work. I myself wanted to do that,
But again, people are not cooperating. Even in Mantralayam, I wanted to do that. People don't cooperate. And I wanted to make Mantralayam a Sanskrit speaking grammar. Why not Sanskrit Bharati? I don't know, our friend is there. Take the challenge, or our own university take the challenge of converting 10 grammas of Andhra Pradesh as Sanskrit grammas in the next 10 years. Something like that. We must do it with a missionary spirit. It's not enough. Whatever we are doing is not enough. So, Utkarshasya Utsavaha na bhavatu. Utkarshasya Utsavaha bhavatu. Utkarsha nama prayatna. Prayatnasya Utsavaha nama Abhivrddhi. Utpadanam Abhivrddhi. Ataha adhuna vayam. Then my first point is Sanskritasya upadayata vartata. Second, for that we must show that Sanskrit literature has tremendous significance for everyday life. We must teach Bhagavad Gita not as it is, sir. We must teach Bhagavad Gita as a treatise on management, as a treatise on human psychology. Some of us specialize in speaking on that. I gave more than 70 lectures in the SVBC on Bhagavad Gita and the contemporariness of Bhagavad Gita, like that. So we must convert, Mimamsa Shastra, Purva Mimamsa, that is useful in judiciary. The Mimamsa rules of interpretation. Our Markandeya Karju, K.L. Sarkar spoke series of lectures in 1934 on Mimamsa rules of interpretation. I am translating that into Sanskrit, but again I don't have any support. I can't do that. Give me 2-3 people, students here, who can help me in finishing that project. I have brought that book translation. You give me 2-3 students who can do. I can give them authorship. I do not want authorship. But Mimamsa rules are applicable in judiciary. I give only one example, 1 or 2 examples, used in giving judgment by persons like Markandeya Karju or something. I recently met one Sriram judge in High Court in Bombay, and he also is fond of using the Mimamsa rules in judgment. Atidesha principle. Atidesha principle means rules stated explicitly in one context should be applied in another context, even though it is not explicitly stated in that other context. That is Prakriti Yajna and Vikriti Yajna. In Prakriti Yajna, some samits are not allowed, and in Vikriti Yajna, no rule is mentioned. No, rather, opposite. Anyway, in Vikriti Yajna. So, in the Vikriti Yajna, situation is similar, so it can be applied, even though it's not explicitly stated. That is called Atidesha principle. In the judgment case, one case had come where a teacher's promotion was there, and they had wrongly promoted one person. He said, I deserve to be promoted. But in the case of clerk's promotion, there is a clear mention that one who has been born earlier, 2 people of similar vintage appear, and one is to be promoted, then person who is born earlier is to be preferred. That is the explicit rule. In the case of teachers, there was no rule of this kind. And the judgment was given that you must take the person who is born earlier to promote. So the injustice done to that person, they are using the Atidesha principle, and it was accepted. Similarly, Lakshana principle. In the context of person who was amputated, his limbs were amputated, he was not given full compensation by the LIC. But the court, by quoting the Lakshana principle, stated he is almost dead. If you had died, you could have given him compensation. But he is not dead, he is amputated. Amputated, he is almost dead. So Lakshana, just as Ganga Tire Ghoshaha, Gangayam Ghoshaha, if Mukhyarthapad is the Yoge, Arthato Lakshana, that happens. So like that, we must show the utility, usefulness of the wisdom in this. Similarly, in Bhagavad Gita, I can give umpteen number of examples. Because of no time, I will not. Bhagavad Gita is a treatise on management. Krishna is a manager, Krishna is a psychiatrist, Arjuna is a manager, and Krishna Duryodhana is another manager. And duty and assets classification. So many things are usefully stated in Bhagavad Gita.
and show it. So like that, second point is to show the application of the principles, Ishavasya Upanishad, most profound principle of socialism. So I wanted to say that second point is to do the relevance of the wisdom in the traditional language, in the traditional wisdom, the literature, to the modern world. We must take research on that. Have you done any such thing in this university now? Have you shown how Mimamsa, I saw the book on Mimamsa, but show the application of the traditional wisdom to the modern world. Then only you attract the people. You know, Westerners could find that Panini grammar was useful. You know, I give you full credit to our friend Varkhedi Acharya, because during his time he did natural language processing and digitization. Our Sanskrit and we started a Sanskrit project, all due to the initiative of persons like Varkhedi, and he got Vedavyasa Award for his innovative works. So innovativeness of his work brought A+ grade to Sanskrit University, Sanskrit Science exhibition, then use of computer in the language. So we must do something. No, traditional Sanskrit scholars were opposed to these initiatives, but later these only gave the A+ grade to our university, which I am glad is still retained by the university. So the second point is to show these things. Third point is, I would say, manuscripts. Did we discuss the issue of manuscripts in this? Must have discussed, but not enough. What has happened to the MMS? Manuscripts, NMM, National Mission for Manuscripts. Myself, Gopal Shastri, Jammu Krishna Shastri, we were the founders. And during Tripati's time, a lot of innovative work was done to use the manuscripts, missions, lakhs of manuscripts, crores of manuscripts are stored there, digitized. What has happened to that? It is rotting. And I had been proposing in many of my convocation addresses that you must make each MA student, each student, to edit at least one manuscript. Now they take one manuscript and without any comparison or something, do something and get PhD. What is all this? Nonsense. Very quality of education has gone down. Some of us who have seen the issue of quality for a long time lament for the loss of quality in the recent times, sir. Please take it seriously. Quality in education. Very important. And so manuscripts, now I once went to Ayodhya and I went to a manuscripts library, and they were crying at my feet. You have come from Delhi. You go and tell the National Mission for Manuscripts. You know, they had sent a number of people to do the digitization of manuscripts. With all faith, the manuscript was given to them, and those fellows, illiterate or something, have distorted the pages here and there. And normally, you know, manuscripts do not have page numbers. And the sequence of manuscript has been totally lost. They were crying, they have ruined our manuscripts. And what is happening to the digitized manuscripts? Where are they? Who is using them? What is the policy? I was a member of the policy of evolving, using, sir, this National Mission for Manuscripts, what is happening? New Act. Look at the reply, sir, with due respect. And I had been to Vienna. I was looking for a manuscript, and there was one manuscript on Vayu, this thing. And I thought it is that Padmanabh Tirtha's Vayu Yastarana. Then I asked her, they had preserved a number of manuscripts taken by the Britishers, Germans, and they are still there. I told the embassy people, they laughed first. And then I said, you get some Sanskrit scholar to come here. He said, no, Sanskrit scholars don't want to travel abroad. They replied. And but we took our own Sanskrit scholars to Russia. Our Rani Siddhashivamurthy, our Krishnamurthy Garu. We went there. I cooked the food for Rani Siddhashivamurthy in my room. I had taken a rice cooker. So manuscripts abroad and here. How many manuscripts are there in your library?
How many of there are not open, seen, edited, published? Why not you make each student to look at one manuscript and this one? Make it a compulsory thing for Shastra Varadi course. So there are so many problems, so many challenges. Give me some water. So you discuss the problems. Don't get satisfied with Utkarsha is taking place. Utkarsha is not taking place. Utkarsha is not taking place as per the challenge that Sanskrit world is facing. So Utkarshasya Utsava. You should have the Abhivruddhehe Nimittam Yaha Prayatnaha Avashyakaha Tasya Utpattihi Sanjayamana. Utkarshasya Utsava. Iti Tadricharitya Asmakam Chintanam Karniyam Na Samadhanam Na Traptihi Na satisfied mind is not a mind for progress. So that's why even at this age I have so many projects and trying to do. I pray Rayaro, I pray Venkateshwara to give me more health and more property. This and then, Baba Ramdev, I spoke with him in Sanskrit. And Varkhedi was responsible for inviting me, getting me invited there. And I told Sir, Baba Ramdev ji, both difficult. He said, wherever I get an opportunity to speak with a Sanskrit man, I speak in Sanskrit. He spoke in chaste Sanskrit. He invited me on the phone, me and my wife, by talking to us in chaste Sanskrit. Can you imagine, he's a genius. I tell you, whatever may be your viewpoint. And there are in their channel, that Vedic channel, I get Devamai speaking on Vyakaranam. You can't imagine a lady speaking about Vyakarana Sutras, Vyakarana. Fantastic, Devapriya. All of them speak so highly. We don't have our university, they have become ashamed before them. So our level is not adequate, challenges are still more. And third point is, I said, you go to the manuscripts. And third and fourth and final, that is my point for a long time, we must have a Sanskrit commission regular appointment. Sanskrit, or rather say, Sanskrit UGC. It's not enough to have UGC for all subjects. They won't understand the problem of Sanskrit. And I told that Rashtriya Sanskrit Sanstha should have been converted as the UGC of Sanskrit. I was chairman of the committee for doing the northern institutions, but I'm finishing. So you need a separate UGC for Sanskrit promotion, Sanskrit commission. Just Urdu has got Urdu Academy in something. Like that, Sanskrit special treatment is required at the national level. Whatever this government or this has done, with due respect to all those who are connected with it, it is enough, it is good, they are doing it, but it is not enough to the challenge. It will die out. And then some other government comes, it will die out. Just as here, Sanskrit Science Exhibition has died out. It's not there. I don't know where it is. In one room it must have been tugged. Sanskrit, we started a Sanskrit networking. We have the ambition of networking among all Sanskrit institutions. Kutumba Shastri is a witness to that. And that was opposed by the northern people. Vachaspati Upadhyay and all, they killed it. They made a UGC committee with Jagannath Mishra ji to visit us. But I persuaded that committee also, and I got 40 lakhs from them, and central government had 40 lakhs for doing our Sanskrit. So we got a building of Sanskrit. So what I mean is, so the fifth point is to have a regular Sanskrit commission. I think Vachaspati, our friend Mahamohopadhyaya, Vachaspati, Varkhedi, you should listen, you should get a regular Sanskrit commission done so that the problems of Sanskrit are articulated every now and then, and we must more problem-oriented rather than success-oriented. That is my main message. I'm sorry, though I have come late, but my enthusiasm is unlimited, and I spoke at random, and I forgive me for taking time, but you should have started with my lecture.
Why should you ask me to speak at the end? So, Namo Namaha, Yatra Yogeshwara Krishna, Yatra Partho Dhanurgaha, Tatra Sri Vijayo Bhutihi, Bhuvani Karma Karmama, Sri Krishna Arpanamastu. Adya Purnima Bhavati, Asmakam Utkarshasya Purnata Jata, Srimatam Kuladhipatinam Charanam, we are Panchamukhi Mahodayanam. Arjuna Asmabhi, we entered into a memorandum of understanding with our Swaminarayana Education Society. Now we are a general exchange. Can you give me 2 minutes? Just, I have brought some of my publications. Sir. Pujar and Aranathar had asked to give me. So I have brought, I will give it to you, Tirupati Char. Yes, sir. Bundle change. Bundle. And then to you, sir, I want to give special. Yeah. Sir, look at most of the 99%. Okay. This is BIPS Swaminarayan Research Journal. This is Utkarsha Deepika today released. We are exchanging these journals each and Adhuna vayam spardhayam smah yatra IFLU University pakshataha MOU kaha pradhamam kuryariti vayameva kurmah meme chestamendi me first me meeke MOU ki enter avtam tarvata duranga unnaru kuda dure santu కానీ మాదే కన్సిడర్ చేయండి ఫస్ట్ తర్వాత చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ मान्याः restore that Sanskrit science exhibition and all these things, sir. Then we started. Sir. The reason for being fiery is to make someone to act, even by beating me. मान्याः विकसता मुखारविन्देन मुकुलितकरारविन्देन च धन्यवादसमर्पणव्याजेन शिष्टान् सर्वान् परिचर्यया भाजयितुं श्रीमान् शिवरामभट्टमहोदयः अत्र समुपस्थितः यः कार्यक्रमस्यास्य सः संयोजकः सः इदानीं धन्यवादसमर्पणव्याजेन सर्वान् अस्मान् सम्पूजयिष्यति विद्वन्नदेव्रातसहस्रपूर्णं तथा सहस्रप्रभुरत्नपूर्णं वेदादिवाक्यार्थतरङ्गलोलं सभासमुद्रं प्रणमामि मूर्धना उत्कर्षः सर्वविद्यानाम् उत्कर्षः सर्वकर्मणाम् उत्कर्षः सर्वलोकानाम् उत्कर्षः सततं भवेत् नमः सदसे सदसस्पतये दिनत्रयात् आरभ्य प्रचलतः उत्कर्षमहोत्सवस्य स्वस्तिवाचनिकसमारोहेऽस्मिन् अनुग्रहभाषणं कृतवद्भ्यः महामहोपाध्यायेभ्यः अभिनवभाष्यकारेभ्यः श्री साधुभद्रेशदासस्वामी चरणेभ्यः विश्वविद्यालयपक्षतः अस्य महोत्सवस्य पक्षतः हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवम् अस्मिन् समापनमहोत्सवे सभाध्यक्षाः वर्तन्ते आचार्याः डॉक्टर VR पञ्चमुखी महोदयाः राष्ट्रपतिपुरस्कृताः तेभ्यः अस्य कार्यक्रमपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः आचार्याः श्रीनिवासवरखेडि महोदयाः अद्यतनविशिष्टातिथयः तेभ्यः कार्यक्रमपक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतश्च हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं
श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलसचिवाः आचार्याः प्रेमकुमार शर्मा महोदयाः उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः अस्य कार्यक्रमस्य पक्षतः हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं अस्य समापनसमारोहस्य सारस्वतातिथयः श्रीमन्तः दिनेश कामत् महोदयाः संस्कृतभारत्याः अखिलभारतसङ्घटनमन्त्रिणः, तेभ्यः अपि समारोहेऽस्मिन् विश्वविद्यालयपक्षतः कार्यक्रमपक्षतश्च हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं अद्यतनकार्यक्रमस्य गौरवातिथयः वर्तन्ते श्रीमन्तः MVS स्वामी महोदयाः, तेभ्यः अपि हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि विश्वविद्यालयपक्षतः। एवं अद्यतनमुख्यातिथयः आङ्ग्लवैदेशिकभाषा विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः प्रोफेसर् E सुरेश कुमार महोदयाः, तेभ्यः अपि अस्मिन् कार्यक्रमे धन्यवादान् वितनोमि। एवं अस्य सम्पूर्णस्य दिनत्रयस्य कार्यक्रमस्य सूत्रधाराः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य मान्याः कुलपतयः आचार्याः गुळ्ळपल्ली श्रीरामकृष्णमूर्ति महोदयाः, तेभ्यः कार्यक्रमपक्षतः उत्सवपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। अद्यतनकार्यक्रमस्य सञ्चालकाः आचार्याः न्यायविभागाध्यक्षाः के विश्वनाथ महोदयाः, तेभ्यः अस्मिन् सन्दर्भे हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। दिनत्रये आहत्य 12 सत्राणि समभूवन्, तेषां सर्वेषामपि सत्राणाम् अध्यक्षेभ्यः, वक्तृभ्यः, सञ्चालकेभ्यः, कार्तज्ञनिवेदकेभ्यश्च कार्यक्रमपक्षतः विश्वविद्यालयपक्षतः हार्दाः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। यस्मिन् सभागारे वयम् उपस्थिताः स्मः, तस्य सभागारस्य अनुमतिं प्रदत्तवन्तः तिरुमल-तिरुपति देवस्थानस्य मान्याः अध्यक्षाः YV सुब्बारेड्डी महोदयाः, एवं TTD EO इत्युक्ते कार्यनिर्वहणाधिकारिणः श्रीमन्तः धर्मारेड्डी महोदयाः, एवं JEO संयुक्तकार्यनिर्वहणाधिकारिणी सदा भार्गवी महोदया, एवं JEO संयुक्तकार्यनिर्वहणाधिकारी वीरब्रह्म महोदयः, एवं TTD अधिकारिणः। यतोहि वयम् अत्र नानाप्रदेशेभ्यः समागताः अतिथयः, तेषां सर्वेषामपि दर्शनस्य अवसरं प्रदत्तवन्तः TTD अधिकारिणः, अतः तेभ्यः विशिष्य धन्यवादाः अस्मिन् सन्दर्भे वितीर्यन्ते। एवम् अस्य महोत्सवस्य सफलतायै विविधाः समितयः आचार्यैः कुलपतिभिः रचिताः। तत्तत् समितिसदस्येभ्यः अस्मिन् सन्दर्भे विशिष्य धन्यवादाः वक्तव्याः एव। कश्चन समयः अवश्यं भवेत्, परन्तु अस्माकं कर्तव्यमस्ति अहर्निशं ये परिश्रमं कृतवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः वक्तव्याः एव। तत्र स्वागतसमितेः अध्यक्षाः आचार्याः KE देवनाथन् महोदयाः, समन्वयकाः आचार्य सत्यनारायणाचार्य महोदयाः, श्रीमती स्वरूपा महोदया, एवं तद्गणसदस्याः, एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि उत्सवपक्षतः हार्दाः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। एवं शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् इति वयं सर्वे जानीमः, अतः भोजनम् आवासः यदि सम्यक् भवेत् तर्हि सर्वेषां स्वास्थ्यं सम्यक् भवति इत्यत्र नास्ति संशीतिः। तत्र भोजनातिथ्यसमितेः अध्यक्षाः वर्तन्ते प्रोफेसर् राधा गोविंद्र त्रिपाठी महोदयाः, एवं समन्वयकाः JB चक्रवर्ती महोदयाः, सह समन्वयकाः PK फणिवर्म महोदयाः, चारुकेश महोदयाः, कुमार भागेवाडी महोदयाः, एवं अन्ये च अहर्निशं प्रयत्नं कृतवन्तः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अस्मिन् सन्दर्भे हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं तान्त्रिकसमितेः अध्यक्षाः प्रोफेसर् रमाश्री महोदयाः, समन्वयकाः सेतुराम महोदयाः, सह समन्वयकाः संकीर्ति महोदयाः, एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि कार्यक्रमेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं अनुशासनसमितिः इति काचित् समितिः रचिता, तत्र सदस्याः सन्ति डॉक्टर संतोष माझी महोदयाः, अन्ये च सदस्याः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं अस्मिन् कार्यक्रमे बहवः ग्रन्थाः प्रकाशिताः, तेषां सर्वेषामपि ग्रन्थानां प्रकाशने
प्रकाशनार्थं काचित् समितिः रचिता। तस्याः समितेः अध्यक्षाः भवन्ति प्रोफेसर् के सूर्यनारायणमहोदयाः एवं एन् वसन्तमहोदयाः, डाक्टर् दिलीपमिश्रमहोदयाः, अन्ये च सदस्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं मुद्रणसमितेः अध्यक्षाः आचार्याः प्रोफेसर् राजगोपालमहोदयाः, प्रोफेसर् शङ्करनारायणमहोदयाः, प्रोफेसर् पङ्कजकुमारव्यासमहोदयाः, डाक्टर् तपन् गडाई महोदयाः, अन्ये च सदस्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अस्मिन् सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं सभामञ्चसमितिः इति काचित् समितिर्वर्तते। तत्र आचार्याः प्रोफेसर् रङ्गनाथन् महोदयाः अध्यक्षाः सन्ति। एवं प्रोफेसर् दक्षिणामूर्तिमहोदयाः, सेतुराम महोदयाः, भरणीकुमार महोदयाः, कृष्णप्रसाद महोदयाः, एतेभ्यः सर्वेभ्यः, डाक्टर् शेखर रेड्डी महोदयाः, एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं शोभायात्रा पूर्णकुम्भसमितेः अध्यक्षाः आचार्याः प्रोफेसर् के विश्वनाथमहोदयाः, निरञ्जनमिश्रमहोदयाः, बालसुब्रह्मण्यमहोदयाः एवं MV अवधानीमहोदयाः। तेभ्यः सर्वे इतरे च सदस्याः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। स्मृतिचिह्नसमितेः अध्यक्षाः सन्ति प्रोफेसर् R दीप्ता महोदयाः, सच्चिदानन्दमूर्तिमहोदयाः, अन्ये च सदस्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। आतिथ्यसमितेः अध्यक्षाः प्रोफेसर् गणपतिभट्टमहोदयाः, भारतभूषणरथमहोदयाः, फणिवर्ममहोदयाः, अन्ये च सदस्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। यातायातव्यवस्था, यतोहि भिन्नभिन्नस्थानेभ्यः विमानस्थानकात्, रैल्वेस्थानकात्, बस्स्थानकात् च जनाः समागताः। तेषां कश्चिदपि क्लेशो न स्यात् तथा व्यवस्था कृता वर्तते यातायातव्यवस्था समितेः पक्षतः। तत्र अध्यक्षाः भवन्ति प्रोफेसर् वेङ्कटराव महोदयाः, शेषकुमार महोदयाः, डाक्टर् आलोक मण्डल महोदयाः, अन्ये च सदस्याः। तत्र विशिष्य शोधच्छात्राः अपि वर्तन्ते। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवं माध्यमसमितेः अध्यक्षाः सन्ति प्रोफेसर् श्री राघवन् महोदयाः, एवं नन्दनराव महोदयाः, के कुमार महोदयाः एवं बुल्टीदास महोदयाः, अन्ये च सदस्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। वित्तसमितेः अध्यक्षाः भवन्ति कुलसचिवाः एवं वित्ताधिकारिणः, उपकुलसचिवाः, अन्ये च सदस्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सन्दर्भेऽस्मिन् हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। तत्र धनं नास्ति चेत् कोऽपि कार्यक्रमः नास्ति इति वयं सर्वे जानीमः। तत्र विशिष्य उपकुलसचिवाः श्रीमन्तः कृष्णाराव महोदयाः एवं कुलसचिवाश्च अत्यन्तं साहाय्यं कृतवन्तः, झटिति अनुमतिं दत्तवन्तः। अतः तेभ्यः उपकुलसचिवेभ्यः कृष्णराव महोदयेभ्यः विशेष धन्यवादाः। एवं आयोजनसमितेः सदस्याः सन्ति श्रीमन्तः श्रीपादभट्टमहोदयाः एवं शैक्षणिकसङ्कायप्रमुखाः आचार्याः तट्टा विजयराघवमहोदयाः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। एवं स्वास्थ्यसमितेः अध्यक्षाः डाक्टर् सोमनाथमहोदयाः एवं उदयन हेगडे महोदयाः। सांस्कृतिककार्यक्रमाणाम् अध्यक्षाः आचार्याः नारायणमहोदयाः एवं डाक्टर् वैजर्सु बालसुब्रह्मण्यमहोदयाः, अन्ये च सदस्याः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि विशिष्य धन्यवादाः। एवं एतस्य सम्पूर्णस्य कार्यक्रमस्य प्रसारणे अत्यन्तं साहाय्यं कृतवन्तः वार्ताहराः, पत्रकाराः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। विश्वविद्यालयस्य कर्मचारिणः, अधिकारिणः एवं महती प्रेक्षागारस्य व्यवस्थापकाधिकारिणः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। अस्माकम् अतिथयः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य आचार्याः, उपाचार्याः, सहाचार्याः एवं शोधच्छात्राः, श्री लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य आचार्याः, उपाचार्याः, सहाचार्याश्च। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। एवं अद्य सर्वेषां कुलपतीनां, कुलपतिचराणां, कुलसचिवचराणां च कार्यक्रमः समायोजित। तत्र उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। विशिष्य राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य मान्याः पूर्वछात्राः प्रातः उपस्थिताः। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। विश्वविद्यालयस्य सर्वे अध्यापकाः एवं शोधच्छात्राश्च उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि हार्दाः धन्यवादाः। विशिष्य अत्र छायाग्राहकाः उपस्थिताः सन्ति। तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादाः। एवञ्च एतेषां सर्वेषामपि कार्यक्रमाणाम् अथवा अस्य महोत्सवस्य
संयोजकाः सन्ति आचार्याः डॉक्टर सी रङ्गनाथन् महोदयाः, तेषां मार्गदर्शने वयं कार्यं कृतवन्तः। अतः तेभ्यः अस्मिन् सन्दर्भे हार्दाः धन्यवादाः वितीर्यन्ते। एवं सहसंयोजकाः सन्ति डॉक्टर सीताराम शर्मा महोदयाः, तेभ्यः अपि अस्मिन् सन्दर्भे हार्दान् धन्यवादान् वितनोमि। एवञ्च प्रत्यक्षाप्रत्यक्षरूपेण ये केचन साह्यम् अदुः, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि धन्यवादान् वितीर्य विस्तरात् विरमामि। धन्यवादाः। सहसंयोजकवर्येभ्यः श्रीमद्भ्यः शिवरामभट्टवर्येभ्यः धन्यवादाः धन्यवादसमर्पणायापि च इदानीं सहसंयोजकानां श्रीमतां शिवरामभट्टमहोदयानाम् एवं सीतारामशर्ममहोदयानां च कार्यक्रमपक्षतः सन्माननकार्यक्रमः। सीताराम शर्मा इदानीं समग्रस्य कार्यस्य भारम् ऊढवतां श्रीमतां रङ्गनाथाचार्याणां सन्माननकार्यक्रमः। अभी तक आपने अथक प्रयास किया, इतना जो उत्कर्ष महोत्सव का बड़े उत्कर्ष के साथ उत्साह के साथ आपने किया। माने ये तो आज तो बुद्ध पूर्णिमा है, माने ये पब्लिक हॉलीडे, माने इसके संदर्भ में सोमवार को हम माने छुट्टी दे रहे हैं। और दूसरी बात है कि हमारी परीक्षा है, परीक्षा विभाग को छोड़ करके माने तक्र कौंडिन्यायेन सर्वेभ्यः विरामः भवन्ति, परीक्षाः यथापूर्वं चलिष्यन्ति, तदनन्तरं तेषां कृते अतिरिक्तः कश्चन भवतु नाम भवतां सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अस्तु। एवं कार्यक्रमेऽस्मिन् सहयोगं दत्तवतां दोरस्वामी, युवराज, चेतन, नागार्जुन एतेषां चतुर्णामपि सूचिकाप्रदानम् अत्र करिष्यते। दोरस्वामी गारु, युवराज गारु, चेतन गारु, नागार्जुन गारु ఈ నలుగురు వేదిక మీదకు వచ్చి మెమెంటో స్వీకరించాలి. శ్రీకాంత్ గారు,
శ్రీకాంత్ శ్రీకాంత్ इदानीं राष्ट्रगानेन कार्यक्रमः अत्र समाप्तिमेष्यति। राष्ट्रीयगीतम् अत्र वारं तत्र जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय